T-minus 10, 9, 8, The clock is 7. operating. We're underway. Tranquility Base here. Endeavor, go at throttle. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Fast-moving flames are eating through thousands of hectares in Southern California. One fire in Los Angeles County more than doubled in size overnight, and it forced thousands of people to evacuate. That blaze, being called the Station Fire, has also claimed the lives of 2 firefighters. Reynolds Wolf is in Sunland, California. Hi, you know what's amazing is just, gosh, think of it, just before the weekend started, you only have that 5,000 acres that were up in smoke. And I mean, that's certainly nothing to sneeze at. But since then, it is more than quadrupled in size, less than, I think, 5% contained at this point. That number is constantly changing as the flames continue to spread. And right now in this area, we've got a couple of guys who've been battling the blazes. They're here getting a bite to eat after being on the line for some 12 hours at a time. What's funny is this particular area, Hala, is a spot that is just a park where just a week ago, this place, now it's kind of a command post, if you will, place where these guys get a break, to even clean up, even get a nap here if they want to. And the reason why, of course, they need a break is because of what they're fighting over here in the distance. Well, you see here in the foreground, a parking lot, we have all kinds of operational vehicles, but off there in the distance, you can see the hills, and then above and beyond that, you can see the clouds. Some of the clouds, of course, is the smoke, but high above, you see clouds that continue to billow up in height, some of them kilometers high, in fact, and into the afternoon, we're told those things will be towering, just all fired up from the intense heat that we've been getting. Got some viewing, some video that we're sharing with you right now. Some of this is live, some of this has been taped, and it has been basically showing you the same story, the intense heat, the battle that's taking place in the skies above and on the ground below. They are really hampered in terms of their visibility of what they can do in the skies, because at a normal situation, normally when you have these fires, a lot of times they're called by what we refer to locally as Santa Ana winds, winds that usually come in from the inland areas and push their way out to sea, and those tend to fan the flames. This situation, we have very little in terms of wind. Now, there's a breeze or two that may kick up to about 10 kilometers or so per hour, but it's certainly not going to be much stronger than that. And because the winds aren't strong, the smoke goes up. When the smoke goes up, it tends to settle or hover over a particular area, limiting the visibility for those pilots to adequately drop the fire retardant or water, some of those dumping thousands of liters at a time when they make their passes. Very hard to find some of the right spots of where to drop it. Certainly going to be a rough situation. You've got 25,000 people that are going to be out here battling these fires. It is something that's not going to really make a big turn for the better today or tomorrow, certainly in terms of weather. The forecast certainly not favorable. Dry, hot, awful conditions for battling this blaze. Let's send it back to you. Okay, Reynolds Wolf, thanks very much. Live with that report in California, where wildfires are really causing big problems for firefighters, for residents who are having to flee the area. Let's turn to the forecast part of this story. Jeremy Arduino is here now with that angle. Hi there. Hey, Hala, very bad. Actually, as Reynolds was saying, no humidity. I was checking the short-term forecast, the long-term forecast. It all looks the same. We're talking about 10% humidity. We're talking about 35, 34 degrees right now in Los Angeles. So I'm going to take you to my side. I'm going to show you also what's going on with the location of the fires. Also, Reynolds talked about something that is very complicated. The winds are not intense, so you would say, oh, great. It's perfect because winds in general spread fires. But in this case, as he pointed out, the wind doesn't move the smoke away, so it stays there, and it stays at higher levels as well. So those planes have trouble seeing where they are. So you see how close the fires are to big cities like Pasadena, Glendale. I was checking out particularly what was going on with Los Angeles, and the temperature is 34 degrees right now. The forecast, again, nothing in the way of change. Another things that Reynolds mentioned was the Santa Ana winds. Those are the winds that are very dry, that are very powerful, something we're not seeing right now. And we have to see the context of it, the terrain, and of course it's bringing about very low levels of humidity, as you see. We need humidity, we don't have it.
We have a little bit better humidity levels here because of marine layer, but it's not that intense, especially on the coast. So this is what's going on. The high is pumping the dry air from here. And as I said, since we have those mountains and those canyons, not only do we see friction, but also winds are going to speed up because when they get compacted to go by means of those canyons, then the winds are going to go up in speed. So it's certainly dramatic. You see also how in this satellite picture, the smoke is affecting other parts of Southern California as well, so it's not only restricted to Los Angeles. This is the time of the year. Hala, an important thing is this Hurricane Jimena you mentioned before, Category 4, it actually continues to weaken just a little bit, just a tad. But again, context is very important. The terrain here is extremely dry, so what we may see in this case is floods. It all depends on the translation speed of the cyclone. Right now it's 13 kilometers per hour, so it's not that much. But if it speeds up, it would be great, so it moves out of the way very quickly. Hala? All right, Guillermo Arduino at the World Weather Center. Thanks very much. Thank you. All right, let's take... Waldbrände. Die Feuer haben sich enorm schnell ausgebreitet. 340 Quadratkilometer stehen in Flammen. Nach Angaben von Gouverneur Schwarzenegger sind etwa 12.000 Häuser akut bedroht. Etwa 20 wurden bereits zerstört. Und die Feuerwehr hat bislang kaum eine Chance gegen die Brände. Zumal bei dem im Moment heißen und trockenen Wetter in diesem Gebiet. Kontrolle. Grund ist das extrem heiße und trockene Wetter. Einsatzkräfte setzen Großflugzeuge ein, die Löschpulver abwerfen. Mehr als 10.000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. In 4 Bezirken gilt der Notstand. Temperaturen von fast 40 Grad und stürmischer Wind erschweren die Löscharbeiten. Viele Häuser sind nicht vor den Flammen zu schützen, auch wenn eine Armada von Löschflugzeugen und Hubschraubern im Einsatz ist. Mehr als 6.000 Menschen mussten ihre Häuser vorsichtshalber verlassen. Viele haben Schutz in Notunterkünften gefunden. Das Feuer war außer Kontrolle. Sie wussten nicht, in welche Richtung es sich bewegt. Deshalb mussten alle aus der Gegend fliehen. Einige Hausbesitzer weigern sich aber immer noch, ihr Eigentum allein zu lassen. Und das, obwohl die Flammenwand ihren Häusern schon gefährlich nahe gekommen ist. As we move through this difficult time, and please, prayers for that family of our 2 brothers that we lost. At least 6,000 homes are under a mandatory evacuation order. Emergency shelters have been set up in schools and community centres. The fire was out of control. They were worried about where it was going to go. It was a little bit unpredictable, so they wanted to clear everyone out of the area. The flames are also moving dangerously close to communication towers that house transmitters for every major television station in Los Angeles. With temperatures in the high 30s Celsius and very low humidity, fighting this fire is extremely difficult. The area hasn't burned for several decades, and with California suffering a long-term drought, the brush is tinder dry. Officials say it could be several days before it's brought under control. Aufatmen. Das Stück Weltraumschrott, das den Weg der ISS gekreuzt hat, ist in circa 1 Kilometer Entfernung an ihr vorbeigeflogen. Das 19 Quadratmeter große Trümmerteil stammte von einer europäischen Ariane 5 Rakete. Ein Ausweichmanöver sei nicht nötig gewesen, so ein Sprecher der NASA. Wir wissen jetzt, dass die Erde seit Beginn des 20. Jahrhunderts von Intelligenzen beobachtet wurde, die größer sind als wir Menschen. Eine Meldung, dass um 20:50 Uhr ein riesiger, flammender Gegenstand, wahrscheinlich ein Meteorit, auf eine Farm in der Nähe von Grovers Mill gefallen ist. Jetzt kann ich den Körper sehen, er ist groß wie ein Bär und er glänzt wie nasses Leder. Aber dieses Gesicht, es ist unbeschreiblich. Ich kann mich kaum dazu zwingen, es weiter anzusehen. Sie hat sie voll getroffen! Mein Gott, sie gehen in Flammen auf! Jetzt hat das ganze Feld Feuer gefangen! Es kommt in diese Richtung! Es kommt auf uns zu! Etwa 20 Meter Richtung! Vor mehr als 60 Jahren lag New York in Schutt und Asche. New Jersey war Katastrophengebiet. Und Amerikas stolze Luftwaffe war von einem unbezwingbaren Gegner vernichtend geschlagen worden.
So unglaublich es klingt, die Wesen, die heute bei uns gelandet sind, scheinen die Vorhut einer Invasionsarmee der Marsmenschen zu sein. So erfuhr man es aus dem Radio. Ich bin James Cameron. Am Abend des 30. Oktober 1938 glaubten 1 Million Amerikaner, ihr Land würde von Marsmenschen attackiert. Sie gerieten in Panik, flohen aus Häusern und Städten. Auslöser war ein Hörspiel, eine Adaption des Stückes Krieg der Welten von H.G. Wells. Diese Radiosendung veränderte die Medien für immer. Das Ganze ist mehr als 60 Jahre her. Aber immer noch fragen wir uns, wie Menschen etwas so Absurdes ernst nehmen konnten. War das Ganze eine beabsichtigte Täuschung oder einfach eine brillante Horrorgeschichte? Damals, 1938, lange vor den Zeiten des Fernsehens, war das Radio der abendliche Zeitvertreib. Es lieferte alles: Nachrichten, Seifenopern, Dramen und Komödien. Das Radio brachte die Welt ins Wohnzimmer. Man nahm teil am Weltgeschehen. Ein Drittel der Bevölkerung hörte sich Abend für Abend die gleiche Show an. Das Radio einte uns, machte aus uns Amerikanern ein Volk. Ring up the boys, man. Tell them to meet me at Pine Creek Forks. The Flying B payroll's been robbed. Tell the boys to ride. Das Radio lief die ganze Zeit. Wir hatten einen Silvertone und das Gerät hatte ein Auge. Wenn das fast wie ein menschliches Auge aussah, dann hatte man einen Sender gefunden. Es klingt vielleicht verrückt, aber das Auge gehörte bald zur Familie. Die Amerikaner liebten ihr Radio und vertrauten ihm. Es gab ihnen Trost in Zeiten wirtschaftlicher Depression. Auf das Auge konnten sie sich verlassen. Es informierte. Tag für Tag lieferte es düstere Nachrichten über Hitlers Kriegslust im fernen Europa. Die magische Kiste bot aber auch Ablenkung und Unterhaltung. Für ein paar fantastische Momente ließ das Radio die Menschen ihrem tristen Dasein entfliehen. Radio ist Theater der Fantasie, Kopftheater. Hold up there. We'll set fire to the gap and stop. Whoa! Slim. Die Zuhörer schufen ihre eigenen Bilder und die Figuren dazu. Where's your pa, Junior? He's back on the far section with the Reaper. Besonders Science Fiction bediente diesen Zauber der Imagination. In den 30er Jahren waren die meisten Science-Fiction-Bücher vierfarbig illustrierte Comics und Groschenhefte. Außerdem gab es schlechte Filme über Cowboys, die von Planet zu Planet hüpften. Sie hießen Buck Rogers und Flash Gordon, sehr einfach strukturierte Figuren. We must destroy that ship. I'll drop down on it. Dock off. Radio the Earth. Heute biegt man sich vor Lachen. Da hält einer einen Kochtopf hoch und dahinter wabert ein bisschen Zigarettenrauch. Aber für uns war das ein echtes Raumschiff. Ein Mann erkannte das dramatische Potenzial, das hinter dem Kitsch der Science-Fiction-Welten steckte. Orson Welles, Anfang 20 und das jugendliche Genie der New Yorker Bühnen, hatte auch eine eigene Radioshow. Welles begriff instinktiv, dass die vertrauenerweckende Überzeugungskraft des Radios mit der bizarren Faszination von Science Fiction eine hochexplosive Mischung ergeben könnte.
Orson liebte Science Fiction. Für ihn hatte es etwas Magisches. Man konnte ganze Universen erfinden. Er wusste, dass jeder Mensch seine Dämonen hat. Und mit der passenden Hintergrundmusik, glaubte er, würden sich die Zuhörer die passenden Geister erschaffen. Welles hoffte auch, dass Science Fiction sein vielleicht größtes Problem lösen könnte: die Einschaltquoten. Seine Radioshow, das Mercury-Theater auf Sendung, bekam zwar traumhafte Kritiken, aber es schien kaum einer zuzuhören. Er hatte nicht einmal einen Sponsor für die Show. Halloween stand vor der Tür und Welles und sein Producer John Houseman suchten nach einer Möglichkeit, die Quoten zu steigern. Sie beschlossen, dem Publikum einen ordentlichen Schrecken einzujagen. Das längst erschienene Buch von H.G. Wells, dem Vater der Science Fiction, war dafür genau das Richtige. 6 Tage vor Halloween beauftragte Wells seinen Autor Howard Koch, die 1898 in England spielende Geschichte zu einem modernen amerikanischen Thriller umzuschreiben. Es wurde im Grunde eine ganz neue Geschichte. Nur der Titel blieb. Sie mussten viel verändern, um es an die Zeit anzupassen. Koch wollte aussteigen, aber Wells überredete ihn, weiterzumachen. Koch und Wells einigten sich auf Unterbrechungen im Stück durch Eilmeldungen, die dem Ganzen einen besonders realen Touch geben sollten. Sie konnten nicht wissen, was sie damit auslösen würden. Am 30. Oktober 1938, einem Sonntag, bereiteten sich die Schauspieler des Mercury Ensembles in New York auf ihre Live-Sendung vor. Überall in Amerika versammelten sich die Menschen vor den Geräten, um dem Radioprogramm zu lauschen. Sie ahnten noch nicht, dass an diesem Abend Science Fiction und Radio zum ersten Mal in der Geschichte eine Verbindung eingehen würden. Mit unglaublichen Folgen. Ich war 11 und lebte in Michigan. Am Sonntagabend saßen wir immer vor dem Radio. Wir Kinder durften dann länger aufbleiben. In dem kleinen Ort in Missouri, in dem ich aufgewachsen bin, war das Radio die einzige Verbindung zur Welt. Ein Nachbar hatte eins. An diesem Abend hat er uns zum Radiohören eingeladen. Um 20 Uhr Ostküstenzeit schalteten mehr als 30 Millionen Amerikaner ihr Radiogerät an, um sich ein wenig von der bedrückenden wirtschaftlichen Lage und den lauten Kriegsdrohungen im fernen Europa abzulenken. Die Hörer von CBS Radio hörten folgende Einleitung. CBS präsentiert Orson Welles und sein Mercury-Theater mit ihrem Stück Krieg der Welten nach H.G. Wells. Wir wissen jetzt, dass wir Menschen seit Beginn des Jahrhunderts, während wir alle mit unseren Alltäglichkeiten beschäftigt waren, aus der Ferne genauestens durchleuchtet und studiert wurden. Wie Forscher einen Wassertropfen unter dem Mikroskop untersuchen. Denjenigen, die von Anfang an zuhörten, war nun klar, dass sie ein aufregendes Hörspiel erwartete. Im Jahr 39 des 20. Jahrhunderts passierte es. Das Problem war nur, dass 90% der Zuhörer diesen Prolog von Wells gar nicht mitbekamen. Sie hörten einen anderen Sender, die beliebte Chase and Sanborn Varieté-Show mit dem berühmten Bauredner Edgar Bergen und seiner Figur Charlie McCarthy. Aren't you going to do anything for a little itsy Charlie? On this Halloween? Oh, I may tell you a ghost story. Die Show begann immer mit 10 Minuten Sketchen von Edgar Bergen. Dann kam der Sänger Nelson Eddy, der aber nicht mehr besonders beliebt war.
Deshalb wechselten viele den Sender. Das war der erste bekannte Fall von Zapping in der Radiogeschichte. Zu diesem Zeitpunkt kam Krieg der Welten gewollt harmlos daher. Alles klang nach einem ganz normalen Radioabend. Orson war klar, dass sich die Leute zu unterschiedlichen Zeiten zuschalten würden. Er tat alles, um das Stück so realistisch wie möglich erscheinen zu lassen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Aus dem Plaza Hotel in New York übertragen wir Raymond Recallo und sein Orchester. Wir beginnen mit La Comparsita. Ich war 17 und mit meiner Mutter und meiner Tante im Hotelzimmer. Ich lag auf dem Boden und machte Hausaufgaben. Und wie üblich wollte ich mir etwas Musik anmachen. Ich suchte einen Sender mit netter Tanzmusik. Meine Damen und Herren, wir unterbrechen unsere laufende Sendung für eine aktuelle Durchsage vom Mount Jennings Observatorium in Chicago. Um 20 Minuten vor 8 hat Professor Farrell dort mehrere Explosionen beobachtet. Glühendes Gas, das in regelmäßigen Abständen auf dem Planeten Mars explodiert. Es klang plausibel. Der Mars existiert. Und warum sollte es dort keine Explosionen gegeben haben? Jetzt wieder Raymond Recallo aus New York für Sie. Die Nachrichtenunterbrechungen wirkten nicht weiter beunruhigend. Erst als ein berühmter Astronom ins Spiel kam, rückten die Zuhörer näher an das Gerät. Meine Damen und Herren, wir schalten nun um zur Sternwarte in Princeton, New Jersey, wo unser amerikanischer Kollege Carl Phillips Professor Richard Pearson interviewen wird. Professor, würden Sie bitte unseren Hörern erklären, was Sie sehen, während Sie den Planeten Mars beobachten? Nichts Ungewöhnliches im Augenblick, Mr. Phillips. Eine rote Scheibe, schwimmend in einem blauen Meer. Über die Scheibe verlaufen Querstreifen. Jetzt besonders deutlich, weil der Mars sich eben jetzt in größter Erdnähe befindet. Der Astronom Pearson wurde von Orson Welles gesprochen. Der Nachrichtenreporter von seinem Schauspielkollegen Frank Raddick. Was haben nach Ihrer Meinung diese Querstreifen zu bedeuten, Professor Pearson? Jedenfalls nicht Kanäle, Mr. Phillips, das kann ich Ihnen versichern. Obwohl das die populäre Meinung derjenigen ist, die sich einbilden, dass der Mars bewohnt sei. Die Erwähnung der Princeton University macht das Ganze glaubwürdiger. Vor dem Hintergrund der renommierten Uni nahmen die Leute die Geschichte ernst. Hier bekomme ich noch eine Meldung aus Trenton, New Jersey. Darin heißt es, dass um 20:50 Uhr ein riesiger, flammender Gegenstand, wahrscheinlich ein Meteorit, auf eine Farm in der Nähe von Grovers Mill gefallen ist. Grovers Mill, New Jersey. Den Ort gibt es wirklich. Ein winziger Punkt auf der Landkarte. Grovers Mill ist ein kleiner Ort in West Windsor. Er besteht eigentlich nur aus einer Mühle und ein paar Anwohnern. Warum Grovers Mill? Wir haben uns immer gefragt, warum hier? Howard Koch musste den britischen Science-Fiction-Schocker für ein amerikanisches Publikum umschreiben. Dazu brauchte er einen realen Ort, an dem das Grauen passieren sollte. Er breitete die Landkarte von New Jersey aus, dann nahm er einen Stift und tippte damit auf die Karte. Es war Grovers Mill. Grovers Mill liegt zwar 11 Meilen vom Princeton Observatorium entfernt, aber dank der Magie des Radios waren Reporter und Astronomen innerhalb von Sekunden dort. Auf einem brachliegenden Acker erwartete sie ein glühendes Metallobjekt.
Soweit ich von hier aus den Gegenstand selbst erkennen kann, sieht er nicht so aus wie ein Meteor. Wenigstens nicht wie die Meteore, die ich bisher gesehen habe. Es sieht mehr aus wie ein gewaltiger Zylinder. Es hat einen Durchmesser von, was würden Sie schätzen, Professor Pearson? Was sagen Sie? Wie groß ist der Durchmesser? Etwa 30 Meter. Etwa 30 Meter. Die Oberfläche sieht aus wie Metall. Ich dachte, mein Gott, das klingt verrückt. Das kann nicht sein. Aber es waren doch Nachrichten. Stellen Sie sich vor, heute würde ein bekannter Nachrichtensprecher etwas völlig Absurdes vermelden. Sie würden ihm auch glauben. Die Metallhülle ist eindeutig extraterrestrisch, nicht von dieser Erde. Moment, da geht etwas vor, meine Damen und Herren, das ist ungeheuerlich. Die Spitze des Objekts hebt sich nach oben. Die Kuppel beginnt sich zu drehen wie eine Schraube. Das Objekt muss hohl sein. Es öffnete sich. Das Geräusch habe ich immer noch im Ohr. Es hieß, etwas kommt aus dem Ding heraus. Damit war es um uns geschehen. Wir sind nicht mehr zur Edgar Bergen Show zurück. Das Hörspiel lief gerade 15 Minuten und 6 Millionen hingen gebannt vor ihrem Gerät. Sie erstarrten, als das Raumschiff sich geräuschvoll öffnete. Ein perfekt platziertes Mikrofon, das exzellente Echo in der Herrentoilette und ein geniales Einmachglas. Mit diesen Hilfsmitteln wirkte die Illusion beinahe schon zu gut. Meine Damen und Herren, das ist das Unheimlichste. Das Unheimlichste, was ich jemals gesehen habe. Was ist das? Mein Gott, es kriecht etwas aus dem Schatten, wie eine graue Schlange. Und jetzt kann ich den Körper sehen. Er ist groß wie ein Bär. Die Augen sind schwarz und glitzern wie bei einer Schlange. Der Mund, das Maul ist V-förmig und Speichel tropft von den randlosen Lippen, die zittern und pulsieren. Das Monster, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Es richtet sich in die Höhe. Die Menge weicht zurück. Sie hat genug gesehen. Das ist ein ungeheures Erlebnis. Ich finde keine Worte. Ich ziehe das Mikrofon mit mir, wenn ich spreche. Ich muss unterbrechen. Ich melde mich gleich wieder. Der Stil des Reporters Carl Phillips hätte den Zuhörern bekannt vorkommen können. Er ahmte einen anderen realen Katastrophenbericht nach. Den Kommentar zur Explosion des deutschen Luftschiffes Hindenburg in der Nähe von New York, ein Jahr zuvor. Es ist schrecklich. Aus dem Weg. Die Flammen. Dazu im Vergleich der Krieg der Welten. Was ist das? Eine Stichflamme springt aus dem Spiegel. Sie springt direkt auf die vorrückenden Männer zu. Sie hat sie voll getroffen. Mein Gott, sie gehen in Flammen auf. Jetzt hat das ganze Feld Feuer gefangen. Der Wald, die Scheunen, die Benzintanks der Autos, Feuer breitet sich überall aus. Es kommt in diese Richtung. Es kommt auf uns zu. Etwa 20 Meter. Diese Totenstille hat mich beeindruckt. Das machte das Ganze so glaubwürdig. Normalerweise hörte man immer etwas im Radio. Als nun plötzlich absolute Stille herrschte, war klar, dass etwas Dramatisches passiert sein musste. Meine Damen und Herren, aufgrund unvorhergesehener Umstände sind wir leider nicht in der Lage, die Sendung aus Grovers Mill fortzusetzen. Für mich stand fest, die Leute waren tot. Und man konnte nichts machen. Ich sprang auf und rannte im Zimmer hin und her. Auch die Erwachsenen liefen bald wie aufgescheucht durch den Raum. Sie redeten darüber, was man machen könnte. Orson Welles' Dramaturgie funktionierte. Er platzierte immer neue Katastrophenmeldungen. 40 Tote auf dem Acker bei Grovers Mill, unter anderem auch der Reporter Carl Phillips. Der zuständige Gouverneur ruft das Kriegsrecht für New Jersey aus. 7000 Soldaten werden geschickt, um die Killerkreaturen auszulöschen.
Das ist nur ein Schatten. Jetzt kommt die Truppe hinter dem Rand der Farm hervor. 7000 Soldaten umzingeln ein tonnenförmiges Stück Metall. Aber da bewegt sich etwas am oberen Ende des Zylinders. Etwas Metallisches. Etwas Ähnliches wie ein Schild hebt sich aus dem Zylinder. Es steigt höher und höher. Es steht auf Beinen, eine Art Metallgerüst. Jetzt ragt es über die Bäume. Die Scheinwerfer sind darauf gerichtet. Bleiben Sie auf Empfang. Meine Damen und Herren, ich habe eine ernste Durchsage zu machen. So unglaublich es klingen mag, die Beobachtungen der Wissenschaft führen zu der unausweichlichen Annahme, dass jene seltsamen Wesen, die heute Abend in New Jersey, USA landeten, die Vorhut einer Invasionsarmee sind. Einer Invasionsarmee vom Planeten Mars. Die Menschen waren zutiefst geschockt. Das Wort Invasion war gefallen. Someone comes barging through the door and said, Jemand kam zur Tür reingerannt und brüllte. Die Marsmenschen sind in Grovers Mill gelandet. Ich glaube, für mich hingen Hitler und die Marsmenschen irgendwie zusammen. Wahrscheinlich war ich deshalb bereit, das alles zu glauben. That's probably why I felt it was really true. Besonders groß war die Angst verständlicherweise am Ort der angeblichen Invasion, in Grovers Mill. Wir lebten 2,5 Meilen von Grovers Mill entfernt. Mein Großvater war völlig außer sich. Er nahm Stühle und klemmte sie unter die Türklinken. Die Leute rannten aus ihren Häusern. Die Besitzer vom Kramladen erzählten mir am nächsten Tag, sie hätten alles aus ihrem Safe geholt und seien weggerannt. Nicht alle flohen aus Grovers Mill. Einige griffen zu den Waffen und wollten sich der Invasion entgegenstellen. Auch Sean Ellsworths Vater und Onkel waren dabei. Einer hatte die Idee, eine Miliz aufzustellen und gegen die Marsmenschen zu kämpfen. Plötzlich waren Schüsse zu hören und alle glaubten, es seien die Außerirdischen, die sich hinter den Büschen versteckt hätten. Bei der Mühle steht ein Wasserturm. In der Nacht hat ein alter Mann ihn wohl für ein Raumschiff gehalten und wild draufgehalten. Er schoss viele Löcher in den Turm. Das Monstrum beherrscht jetzt den mittleren Teil von New Jersey. Die Verbindungswege von Pennsylvania zum Atlantischen Ozean sind unterbrochen. Die Verkehrswege nach Norden, Süden und Westen sind von Flüchtlingen verstopft. Ich musste immer an meine Mutter denken. Sie war alleine zu Hause. Ich konnte sie doch nicht alleine lassen. Die Panik blieb nicht auf New Jersey beschränkt, nachdem ein angeblicher Politiker aus dem Weißen Haus zu hören war, der noch dazu wie Präsident Roosevelt klang. Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich verhehle weder den Ernst der Lage, der sich das Land gegenüber sieht, noch die Besorgnis der Regierung für das Leben und Eigentum unserer Mitmenschen. Natürlich war es nicht Roosevelt und der Name wurde nie erwähnt. Aber Welts überzeugte den Schauspieler Kenny Delmar, trotz der Bedenken der CBS-Rechtsabteilung, seine brillante Roosevelt-Imitation zum Besten zu geben. Roosevelt benutzte das Radio wie kein Präsident vor ihm. Als er nun von einer Invasion der Marsmenschen sprach, glaubten die Menschen ihm. Zum Glück ist dieser mächtige Gegner noch auf ein recht kleines Gebiet beschränkt. Und wir dürfen unseren Streitkräften zutrauen, dass sie ihre Stellungen halten werden. Mit jeder Meldung wurden es mehr Marsmenschen, die Amerika bedrohten. Ein Radiosprecher berichtete von einem Raumschiff über Chicago. Wir waren in Chicago. Wir rannten sofort in die Halle zum Fahrstuhl. Dort trafen wir eine junge Frau. Die sagte nur, was ist los? Und meine Tante antwortete, sie sind über uns in der Luft. Sie muss einen völlig durchgedrehten Eindruck gemacht haben.
Die Straßenbeleuchtung ging aus. Kurze Zeit später kam meine Schwester nach Hause. Sie sagte, stellt euch vor, auf der Straße riecht es ganz komisch nach Gas. Die Stadt Trenton war angeblich schon verloren. Ein Militärflugzeug hatte versucht, die Angreifer zu stoppen, aber es war abgeschossen worden. Bomber V843 über Bayonne, New Jersey. Captain Welt. Feindliche Maschinen in Kampfstellung jetzt in Sicht. Grüner Blitz. Sie besprühen uns mit Flammen. Wir können nur noch eines tun, Sturzangriff mit der ganzen Maschine. Wir haben die erste Maschine direkt unter uns. Jetzt versagt der Motor! Das war's. Das war das Ende. In den CBS-Studios hatte man von der Panik noch nichts mitbekommen. Es schien alles zu laufen wie immer. Norman Corwin, ein Radiopionier, war an diesem Abend im Sender. Er arbeitete an dem Programm, das nach Krieg der Welten laufen sollte. Ich hatte keine Ahnung von der ganzen Sache. Dabei war ich so nah dran, wie man nur sein konnte. Eine Etage drüber im Studio. Mir war nicht klar, dass halb Amerika auf den Straßen war und mein Programm gar keine Zuhörer mehr hatte. Orson Welles wollte die ultimative Geistergeschichte erzählen. Sie sollte die Zuhörer fesseln und ihre Herzen vor Angst schneller schlagen lassen. Aber er hatte nicht erwartet, dass Millionen Menschen für bare Münze nehmen würden. Alles diente als Beweis dafür, dass der Krieg der Welten real war. Wer auf leere Straßen blickte, meinte, der Verkehr müsse irgendwo abgesperrt worden sein. Und wer Straßen voller Autos sah, schloss daraus, dass die Leute vor den Marsmenschen aus der Stadt flohen. Das Chaos war perfekt. Autos rasten wie wild die Highways hinunter. Völlig panisch versuchte halb Amerika, mit den Lieben in der Ferne zu telefonieren, um zu wissen, ob sie den Angriff überlebt hatten. Die New Yorker Telefongesellschaft achtete sehr auf kundenfreundliches Verhalten. Eine Telefonistin sagte freundlich, tut mir sehr leid, darüber haben wir keine Informationen. Ihr Chef lobte sie. Sehr gut, worum ging es? Sie wollten wissen, ob das Ende der Welt kommt. Mir fiel auf, dass in den Straßen keine Polizei mehr zu sehen war. Man sagte mir, sie seien nach Hause, um ihre Familien zu beschützen. Im Studio 1 bei CBS ging niemand ans Telefon. Als die Verantwortlichen Gerüchte über die Panik hörten, stellten sie mit Erschrecken fest, dass Welles zu diesem Zeitpunkt 30 Minuten ohne Unterbrechung gesendet hatte. Sie forderten ihn auf, das Stück zu unterbrechen. Aber Welles schaffte es noch weitere 5 Minuten zu senden. Bis dahin hatten die Marsmenschen ganz New York mitsamt dem CBS-Gebäude dem Erdboden gleichgemacht. I'm speaking from the roof of Broadcasting Building, New York City. The bells you hear are ringing to warn the people to evacuate vom Dach des Funkhauses. Ich spreche vom Dach des Funkhauses New York City. Die Glocken, die Sie hören, läuten, um die Menschen zu warnen. Sie sollen die Stadt verlassen. Die Marsmenschen nähern sich. Unter uns sind die Menschen beim Gottesdienst in der Kathedrale. Moment. Da, der Feind ist jetzt in Sicht über den Klippen am anderen Ufer des Hudson. 5 große Maschinen. Jetzt heben Sie Ihre metallenen Hände. Das ist jetzt das Ende. Rauch quillt hervor, schwarzer Rauch, der über die Stadt treibt. Jetzt sehen es die Menschen auf den Straßen. Sie laufen in Richtung East River. Tausende Menschen. Sie fallen hinein wie die Ratten. Jetzt überquert der Rauch die 6th Avenue. Die 5th Avenue. Noch 100 Yards.
Noch 50 Fuß. 50 feet. To X2L calling CQ. To X2L calling CQ, New York. Is there anyone on the air? Is there anyone on the air? To suggest that Orson did not know. Orson wusste, wie man Wirkung erzielt. Wann er zum Beispiel die Pausen setzen musste, um die Dramatik noch zu erhöhen. Wie er die Panik vergrößern konnte. Wer nicht glaubt, dass alles bis ins Detail geplant war, hat keine Ahnung. Alles, bis hin zur Stille, wurde als Waffe benutzt. Jeder Effekt war sehr bewusst eingesetzt. Schließlich, als New York bereits in Schutt und Asche lag und die Todesmaschinen der Marsmenschen gerade den Rest des Landes vernichteten, wurde das Stück von einem Radiosprecher unterbrochen. Sie hören eine CBS-Sendung von Orson Welles und dem Mercury-Rundfunktheater mit einer Funkfassung des Romans Der Krieg der Welten von H.G. Wells. Doch diese Ansage kam zu spät. Hunderttausende von Zuhörern waren längst auf und davon, flohen in ihren Autos, beteten für ihre Liebsten oder sie bevölkerten die Straßen. Viele schützten sich mit nassen Tüchern vor den Gasattacken der Marsmenschen. Man hielt Ausschau nach den nahenden Todesmaschinen, erwartete die letzte Schlacht der Menschheit. Dann begriffen die Menschen langsam, dass sie sich hatten täuschen lassen. Wir liefen in die Eingangshalle. Alles wirkte ganz ruhig. Als ich am Tresen ein Radio sah, das ein ganz anderes Programm sendete, wurde mir alles klar. Hätte es wirklich eine nationale Katastrophe gegeben, dachte ich, dann würden alle Radiosender pausenlos darüber berichten. Meine Mutter hielt mich für völlig verrückt. Sie machte das Radio an und begriff den Ernst der Lage. Sie umarmte mich und sagte, es ist alles gut, mein Schatz. Lass uns beten, dass es keinen Krieg gibt. Für Orson Welles und seine Truppe begann das Drama erst jetzt. Während das Stück langsam seinem gruseligen Ende zustrebte, bemerkten die Darsteller um sich herum immer mehr hektische Betriebsamkeit. Uniformierte Polizisten kamen ins Studio. Sie klopften an die Scheibe. Also Wells kriegte schon mit, dass da was auf ihn wartete. Bill Hertz, ein damals 22-jähriges Mitglied des Ensembles, bemerkte die Aufregung ebenfalls. Jemand meinte, sie seien gekommen, um uns zu verhaften. In Wirklichkeit waren sie da, um uns zu beschützen. Ohne dass es den Schauspielern aufgefallen wäre, wurde das Studio mit wütenden Anrufen und Drohungen bombardiert. Die völlig verängstigten Zuhörer hatten die Täuschung erkannt und entluden ihren Zorn. This is Orson Welles, ladies and gentlemen. Hier spricht Orson Welles. Ich versichere Ihnen, dass der Krieg der Welten nichts als ein Halloween-Spaß sein wollte. Unsere Version des beliebten Kinderspiels, ich verkleid mich und erschreck dich. Die Ansage von Welles war zwar deutlich, aber es wirkte auch sehr überheblich. Zuerst überwog die Angst bei den Leuten, aber dann wurden sie sehr wütend. Die Schauspieler verließen das Studio durch die Hintertür. Ihr Weg führte sie quer durch die Stadt. Erst als sie am Times Square auf die riesige Reklametafel sahen, wurde ihnen bewusst, was sie ausgelöst hatten. Dort liefen immer die neuesten Nachrichten. Und da stand, Orson Welles' Invasionsstück verängstigt die Nation. Damit war klar, es war keine Sache, die auf New York beschränkt war. Es war überall. Wir waren ziemlich beunruhigt und am Theater erwarteten uns jede Menge Reporter.
Das war das einzige Mal, dass ich Orson wirklich sprachlos gesehen habe. Er war erschrocken darüber, dass gefährliche Situationen entstanden waren, dass Leute sich verletzt hatten. Das ging ihm nahe. Er machte sich Gedanken über die moralische Verantwortung des Radios. Wells und sein Ensemble wurden von der Polizei und von den Studiobossen vernommen. Eine Weile sah es so aus, als ob ihre Karrieren beendet wären. Am nächsten Morgen bestätigten die Schlagzeilen die Massenpanik. Orson Welles hatte alle Hände voll zu tun, sich zu verteidigen, auch wenn viele Berichte übertrieben waren. Es hatte keine Selbstmorde gegeben, niemand war zu Tode getrampelt worden. Viele Dinge, die in der Folge geschrieben wurden, waren eine reine Erfindung der Reporter. Glauben Sie, dass die Radiohörer den Nachrichten jetzt nicht mehr vertrauen? Wird Ihre Arbeit jetzt eingeschränkt? Hätten Sie die Reaktionen der amerikanischen Bevölkerung nicht vorhersehen müssen? CBS war das Ganze sehr peinlich. Sie wussten gar nicht, wie sie reagieren sollten. Schließlich hielten sie eine Pressekonferenz ab. Sollte es ein Gesetz gegen Radioprogramme wie Ihres von letzter Nacht geben? Was für ein Gesetz? Das Radio ist ein neues Medium, dessen Wirkung wir erst begreifen. Wir haben eine schreckliche Erfahrung gemacht. Meiner Meinung nach war es das erste Mal, dass man die Macht der Massenmedien spüren konnte. Schon vorher war klar, dass das Radio viele Menschen erreichen und verbinden konnte. Aber die potenzielle Gefahr hatte niemand erkannt. War Ihnen klar, welche Massenpanik Sie im ganzen Land auslösen würden? Oh nein. Diese Pressekonferenz war Wells' bester Auftritt in seiner ganzen Karriere. So erschüttert, so schuldbewusst und so zerknirscht. Soll ich jetzt dazu Stellung nehmen? Nun, natürlich sind wir betroffen und bedauern zutiefst, was letzte Nacht passiert ist. Ihm war aber auch klar, dass er damit in den Schlagzeilen landete. Das war die beste Werbung, die er sich wünschen konnte. Seine Zukunft war gesichert. Als sich die Wogen geglättet hatten, stellte sich heraus, dass der Krieg der Welten ein wahrer Glücksfall für Orson Welles' Karriere war. Wenige Tage später schon hatte seine Radioshow ihren ersten Sponsor: Campbell-Suppen. Innerhalb eines Jahres war Welles in Hollywood und drehte einige der wohl unvergesslichsten Filme. Unter anderem Citizen Kane, der vom amerikanischen Filminstitut zum besten Film aller Zeiten gewählt wurde. Ob Othello, Macbeth oder Im Zeichen des Bösen. Jedes Mal betrat er filmisches Neuland. Auch andere Mitwirkende machten Karriere. Der Drehbuchschreiber Howard Koch war Co-Autor des Oscar-prämierten Films Casablanca. Der musikalische Direktor Bernard Herrmann wurde einer der erfolgreichsten Hollywood-Komponisten und lieferte die Musik für Klassiker wie Alfred Hitchcocks Psycho oder Martin Scorseses Taxi Driver. In der Zwischenzeit versuchten Radiobosse und Regierungsbeauftragte, der Macht des Radios zu begegnen. Der erste Vorschlag war eher ein schlechter Witz. Alle Übertragungen sollten vorher von der Regierung genehmigt werden. Die Lösung war pragmatisch. Die Sender stimmten einer Selbstkontrolle zu. In Sendungen, bei denen zwischen Fiktion und Realität nur schwer zu unterscheiden war, sollte immer wieder auf den fiktiven Charakter hingewiesen werden. Aber damit waren andere Länder keineswegs vor einer Marspanik gefeit. 1949 wurde das Hörspiel in Ecuador übertragen. Die Panik, die das Stück dort auslöste, war noch größer als 1938 in Amerika. Als die Zuhörer begriffen, dass alles nur erfunden war, waren sie so wütend, dass sie den Sender stürmten. Das Gebäude wurde niedergebrannt. 6 Menschen starben.
Mehr als 60 Jahre sind vergangen, seit der Krieg der Welten zum ersten Mal über den Äther ging. Genügend Zeit für Journalisten, Politiker, Psychologen und Dichter, sich mit dem Erbe dieser Panikübertragung zu beschäftigen. War es wirklich ein Beispiel dafür, wie Medien außer Kontrolle geraten können? Oder war es nur eine Massenhysterie? War es Zufall, eine absolute Ausnahme oder etwas, das auch heute noch passieren könnte? Die Medien sind seither noch viel mächtiger geworden. Sie haben einen enormen Einfluss auf unser Leben. Ein Künstler wie Orson Welles könnte heute verheerenden Schaden anrichten. Gib 10 Minuten auf CNN und ich kann mir eine Sendung über einen fiktiven Atomangriff vorstellen. Alles wäre möglich. Do you believe it could happen again? Glauben Sie, es könnte wieder passieren? Eines steht fest, es ist passiert, in Amerika. Zu einer Zeit, als die Menschen die Vergangenheit vergessen wollten und Angst vor der Zukunft hatten. Einer Handvoll Schauspieler mit einem pfiffigen Manuskript und einem brillanten Regisseur gelang es, Millionen von Radiohörern davon zu überzeugen, dass das Ende der Welt gekommen sei. Es war eines der traumatischsten Erlebnisse meiner Kindheit. Es war ein brillantes Hörspiel. Dumm war nur, wenn man den Anfang verpasst hatte. Wirklich traumatische Erlebnisse vergessen wir nie. So auch Krieg der Welten. Die Erinnerung daran wird immer bleiben. Auch am 75. Jahrestag und sogar am 100. werden die Leute es sich anhören. Es wird immer in den Köpfen der Menschen sein. Auf Wiederhören, meine Damen und Herren. Denken Sie daran, dass der glühende, grinsende Eindringling niemand anderer war als ein Bewohner des Kürbisfeldes. Und wenn es heute an Ihrer Tür klingelt und niemand davor steht, dann war es kein Marsmensch. Es ist Halloween. Die Discovery ist zurück auf der Erde. Mit einem Tag Verspätung setzte die Raumfähre sicher auf dem Luftwaffenstützpunkt Edwards in Kalifornien auf. Tausende Kilometer vom eigentlichen Ziel entfernt, denn über dem Weltraumbahnhof Cape Canaveral in Florida wollten sich die Gewitterwolken einfach nicht verziehen. Schlechtes Wetter, das die US-Weltraumbehörde NASA gut 1 Million Euro kostet. Denn die Discovery muss jetzt Huckepack auf einer umgebauten Boeing zurück nach Florida gebracht werden. Die 13-tägige Mission der Raumfähre war erfolgreich. 7,5 Tonnen Nachschub hat die Besatzung zur internationalen Raumstation ISS gebracht. Insgesamt 3-mal mussten Astronauten raus ins Weltall. Spaziergang wird es genannt, dabei ist es harte Arbeit. Immerhin, die ISS hat jetzt eine neue Klimaanlage und einen Kühlschrank. Allerdings nicht für das Feierabendbier. Bei bis zu minus 80 Grad werden wissenschaftliche Proben schockgefrostet. Außerdem verlegte die Shuttle-Besatzung fast 20 Meter Kabel, die Grundlage für einen neuen Aufenthaltsraum im All. Etwas mehr Platz an Bord hat die ISS-Langzeitbesatzung schon jetzt. Die Discovery hat 1 Tonne Müll zurück auf die Erde gebracht. A training accident while piloting a fighter jet over the West Bank town of Hebron. 20-year-old Captain Asaf Ramon said he became a pilot to follow in his father's footsteps. His father was Israel's first astronaut. Ilan Ramon died in the 2003 shuttle Columbia disaster. The Israeli army says it's not clear what caused the crash that killed Lieutenant Asaf Ramon. He was the son of Ilan Ramon, who died in the explosion on the Columbia space shuttle in 2003. Ilan Ramon is a national hero in Israel. Als der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering die Bauchlandung seiner Maschine in Stuttgart kommentierte. Und auch sonst blieb der alte Fahrensmann der Politik cool bis in die Haarspitzen. Nach dem beinahe Crash ging es sofort weiter zu einer Wahlveranstaltung mit Bier, Musik und guter Laune. Robert Annetsberger. Dramatische Augenblicke, als die Fokker 100 um 10:49 Uhr in Stuttgart aufsetzt. Weil sich das Hauptfahrwerk nicht ausfahren ließ, musste die Maschine auf einem Schaumteppich notlanden, den die Feuerwehr gelegt hatte. Wo dann hinten runter ist, dann hat es den Funke rausgehauen und Flamme hinten rausgeschlagen. Und dann ist die Maschine am Mollfeld entlang geschlittert, bis sie zum Stehen gekommen ist.
Alles geht gut, die 73 Passagiere, unter ihnen auch Franz Müntefering, können das Flugzeug unverletzt verlassen. Der Kapitän hat uns angesprochen, hat gesagt, es ist ein Notfall, und dann haben danach die Crew Anweisungen gegeben. Die Brille weg und alle spitzen Gegenstände weg und was alles so dazugehört, damit man sich möglichst nicht verletzt und wie man sich zusammenduckt. Die Landung war sanfter als auf Rädern, aber dann sind wir natürlich schnell aus der Rutsche raus, weil das natürlich Qualm gibt und man weiß nicht, ob da Feuer ausbricht. Das reicht einmal im Leben, so die Bilanz von Franz Müntefering. Das war eine Meisterleistung des Piloten, die er hier vollbracht hat. Es war eine saubere Landung, die Maschine ist nicht groß abgekippt. Als ob nichts gewesen wäre, zeigte sich der SPD-Chef wenig später auf einer Wahlkampfveranstaltung. Erleichterung allenthalben über das glückliche Ende der Notlandung. Die Maschine hatte ihren letzten großen Check erst im August absolviert. Warum es das Problem mit dem Fahrwerk gab, wird jetzt untersucht. Was folgte, waren dramatische Minuten für den SPD-Chef und die anderen Insassen. Sie alle mussten das Flugzeug über die Notrutsche verlassen. Auf dem Flughafen wurde Großalarm ausgelöst. Es sind die letzten Sekunden vor der Notlandung. Dieses Video eines Amateurfilmers zeigt den Moment, als das Flugzeug auf der Landebahn aufsetzt und Funken fliegen. Mit an Bord ist auch der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering. Er hat die dramatischen Minuten hautnah miterlebt. Der Kapitän hat uns angesprochen, hat gesagt, es ist ein Notfall, und dann haben danach die Crew Anweisungen gegeben. Die Landung war sanfter als auf Rädern, aber dann sind wir natürlich schnell aus der Rutsche raus, weil das natürlich Qualm gibt und man weiß nicht, ob da Feuer ausbricht. Mehr als 300 Einsatzkräfte eilen sofort auf die Landebahn. Die Insassen müssen das Flugzeug über Notrutschen verlassen. Eine Flugbegleiterin und ein Gast werden leicht verletzt. Die Fokker 100 ist auf dem Weg von Berlin nach Stuttgart, als der Pilot ein Problem mit dem Fahrwerk bemerkt. Weil es sich nicht komplett ausfahren lässt, löst er noch in der Luft Alarm aus. Es war eine Meisterleistung des Piloten, die hier vollbracht hat. Es war eine saubere Landung, die Maschine ist nicht groß abgekippt, sie blieb in der Spur. Das sind so Sachen, wo jeder seine eigenen Gedanken hat, das will ich hier nicht ausbreiten und vortragen. Aber man guckt schon interessiert auf die Welt und findet sie gut, wenn man dann da runter guckt. Ja. Trotz der Schrecksekunde hat Franz Müntefering seinen Wahlkampfauftritt in Baden-Württemberg absolviert. Experten von der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung sollen jetzt klären, wie es zu der beinahe Katastrophe gekommen ist. Hello, President Obama is abandoning a controversial plan to build a missile defense system in Poland and the Czech Republic. He said a redesigned system using land and sea-based interceptors will be cheaper and more effective against any eventual threat from Iranian missiles. Russia has persistently condemned the plans to base parts of a US missile defense system close to its border. And in the past few minutes, Russia's President Medvedev welcomed the US reassessment. Our diplomatic correspondent Bridget Kendall has more details. This is the sort of threat the United States fears. A medium-ranged Iranian missile being tested earlier this year, with a range Iran claims extending as far as Israel. And this is the American missile defense system designed to counter it. Pentagon pictures of a test trial run over the Pacific. But now President Obama has confirmed George W. Bush's plan to put the missile shield in Central Europe has been mothballed, to be replaced, he says, by something cheaper and more flexible. Our new missile defense architecture in Europe will provide stronger, smarter, and swifter defenses of American forces and America's allies. It is more comprehensive than the previous program. It deploys capabilities that are proven and cost-effective, and it sustains and builds upon our commitment to protect the U.S. homeland against long-range ballistic missile threats. Though the potential threat is from Iran, it was the plan to put the defense shield in Central Europe that made it controversial. A radar base in the Czech Republic and a site for interceptor missiles in Poland. Russia reacted angrily, claiming it was the real target and threatened to install missiles in Kaliningrad pointed at Europe. Barack Obama says he's not shelving missile defense, just upgrading it because of new intelligence and technology. But even if officials deny it, this is also about trying to appease the Russians.
No point in making an enemy out of Moscow when the real worry is Iran. Resetting US relations with Russia has already begun. President Obama's visit this summer launched talks on a new arms control treaty and a deal to let NATO supplies fly over Russian territory into Afghanistan. But the US wants more Russian diplomatic pressure on Iran, so will Moscow deliver? So far, Kremlin officials are applauding the US move, but sound guarded about changing their own policies. Tough new sanctions against Iran, they say, would be counterproductive. Some argue this American concession, as they see it, is a sign of weakness. For President Obama, it's part of a bigger diplomatic gamble to reach out where possible to reduce tensions, though how far he'll succeed is still uncertain. Bridget Kendall, BBC News. Well, within the last few minutes on Russian television, the President, Dmitry Medvedev, has welcomed the US decision to change its missile defense plans. He called it a positive move. He said he will discuss missile defense with President Obama at the UN in New York next week. He said, quote, "I'm ready to continue the dialogue." So what is the feeling in Moscow? Let's go to Andrei Klimov, Deputy Chairman of International Affairs Committee for the State Duma. He's on the line from Moscow. Welcome to BBC World News. Do you believe the new American position is a reassessment of the Iranian missile threat, or have they simply given ground to the Russian complaints over so many months? Well, first of all, I can say that this is a victory of the political realism. Iran, we also concerned about possibility for Iran to have nuclear weapons and missiles, because this is our neighbor, and we have to have states around us. We'd like to have states around us without this kind of threat. And new initiatives of Washington, they give us a new kind of new type of road on this way. Do you believe that in the Kremlin they will quietly almost be laughing at Washington, believing there is a major concession from President Obama which they can pocket and now push forward on other issues where Russia believes it could make progress as well? Look, the previous idea belongs to the previous American administration. I mean, this words about missile defense system in Poland and Czech Republic. There were only talks about that, nothing concrete. And now we have really the possibility to do something together. I mean, both countries, the United States and Russia, in different fields of security, including problems of Iran, or Afghanistan, and the control on global control on this matter. Andrei Klimov, Deputy Chairman of the International Affairs Committee of the State Duma. Thanks for joining us live from Moscow. Apologies for the poor quality on that line from. Eine Überraschung war es nicht, als der Oberkommandierende Obama heute eine neue, modernere Raketenabwehr in Europa ankündigte. Seit Wochen war über seine Abkehr vom Bush-Konzept spekuliert worden. Die Begründung: neue Erkenntnisse und technischer Fortschritt. Dieser neue Ansatz wird schneller zur Verfügung stehen. Er beruht auf bewährter Technik und er wird einen besseren Schutz vor Raketenangriffen bieten als das Abwehrsystem von 2007. Schon bei Obamas Moskau-Besuch hatte er eine Überprüfung angekündigt, eine warme Geste, um die Eiszeit in den Beziehungen zu beenden. Als Hauptgrund für den Kurswechsel nennt das Weiße Haus jedoch neue Studien, die die Bedrohung durch den Iran neu bewerten. Während Teheran in absehbarer Zeit noch nicht über atomare Langstreckenraketen verfügen werde, sei die Gefahr durch Kurz- und Mittelstreckenraketen deutlich größer. Abwehrsysteme könnten daher deutlich näher zum Iran aufgebaut werden, auch mit schiffsgestützten Abfangraketen. Wie ebenfalls erwartet, heute harsche Kritik der Republikaner an Obamas Kurswechsel. Diese fehlgeleitete Entscheidung stärkt nur Russland und den Iran auf Kosten unserer europäischen Verbündeten. Präsident Obama sagte, er habe schon nachts die Regierungschefs Polens und Tschechiens informiert. Ihnen garantierte er heute, Amerika werde zu seinen Beistandsverpflichtungen im Rahmen der NATO stehen. Auch wenn es tatsächlich neue Bedrohungsanalysen und technischen Fortschritt gibt, mit seiner Entscheidung will Präsident Obama vor allem einen großen diplomatischen Stolperstein aus dem Weg räumen. Die Republikaner mögen das als Zeichen von Schwäche geißeln, aber Obama hofft auf ein Entgegenkommen Moskaus, etwa bei den Themen Iran-Sanktionen oder bei der atomaren Abrüstung.
Der russische Präsident Medwedew hat die Entscheidung in einer ersten Stellungnahme begrüßt. Auch die NATO äußerte sich zustimmend. Bundeskanzlerin Merkel sprach von einem hoffnungsvollen Signal für ein gemeinsames Vorgehen gegenüber dem Iran. Verhaltener sind dagegen die Reaktionen aus Polen und Tschechien, wo Stützpunkte für den Abwehrschirm eingerichtet werden sollten. Eine Delegation aus den USA hatte den Polen am Vormittag zusammen mit dem amerikanischen Botschafter Details der geänderten Pläne bekannt gegeben. Am Nachmittag telefonierten Premierminister Tusk und Präsident Obama, dann eine erste polnische Stellungnahme. Unsere Aufgabe ist es jetzt, die Situation zugunsten der Sicherheit Polens auszunutzen. Dafür gibt es im Moment, das kann ich nach meinem Telefonat sagen, gute Perspektiven und Chancen. Vor 2 Stunden wurde der polnische Außenminister konkreter. Es gibt zwar kein Raketenschild, aber die Amerikaner haben uns versichert, dass wir Patriot-Raketen bekommen werden. Und zwar keine Übungsraketen, sondern scharfe. Wir werden sie in das polnische Abwehrsystem einbinden. Premierminister Tusk spricht davon, Polen werde auch in der neuen Sicherheitsstrategie Obamas eine herausragende Rolle spielen. Übersetzt heißt das, Polen wird von den Amerikanern als Ausgleich etwas angeboten bekommen. In Warschau brodelt deshalb die Gerüchteküche. Der Außenminister erwartet Patriot-Raketen, vielleicht kommt ein Marinestützpunkt dazu. Und hier im Verteidigungsministerium warten alle auf mehr Details aus Washington. In Russland war Präsident Medwedew erleichtert, dass es den Schutzschild in der geplanten Form nicht geben wird. Er lobte in einer Fernsehansprache das verantwortungsvolle Vorgehen Obamas und sagte wörtlich, ich bin bereit, den Dialog fortzusetzen. Viele Polen kritisierten vor allem den Zeitpunkt der Bekanntgabe Obamas. Heute, am 17. September, jährt sich zum 70. Mal der russische Überfall auf Polen im Zweiten Weltkrieg. Überall im Land fanden Gedenkfeiern an die Opfer statt. Hier Bilder mit Polens Präsident Lech Kaczynski aus Olsztyn in den Masuren. Ausgerechnet an einem solchen Tag verliere Polen den Schutz der eigenen Sicherheit durch den Wegfall des Raketenschildes. Raketenabwehrschild in Mitteleuropa wird nicht gebaut. Zweifellos eine Entscheidung von einiger Tragweite. Aber was steckt dahinter? Mehr dazu von Christoph Röckerath. So war der Plan. Eine Atomrakete startet, bestückt mit mehreren Sprengköpfen. Tausende von Kilometern entfernt startet die Abfangrakete. Über den Wolken gibt es das explosive Treffen. In Tests wie diesen funktioniert das System bereits. Der atomare Angriff wird abgewehrt. Offizielles Ziel des Raketenschildes waren iranische Langstreckenraketen. Der direkte Weg in Richtung USA führt über den Nordpol. Radar in Tschechien und Raketen in Polen sollten den Angriff abfangen. Deren Regierungen freuten sich über die Zusammenarbeit mit den USA. Russland protestierte. Doch russische Proteste seien nicht der Grund für die Planänderung, betonen die USA. Das alte System sei einfach ungeeignet, da es nur gegen Langstreckenraketen funktionieren würde. Unsere neuesten Geheimdiensterkenntnisse zeigen, dass die größte Gefahr von iranischen Kurz- oder Mittelstreckenraketen ausgeht. Diese bedrohen direkt Europa. Polen und Tschechien zeigen sich enttäuscht. Russische Medien feiern die Ankündigung als Erfolg. Die Worte der Politik sind allerdings zurückhaltender. Vorsichtiges Lob aus Moskau, aber man müsse abwarten, was passiert. Mit gutem Grund, denn nach dem Schild ist vor dem Schild. Das macht der US-Verteidigungsminister sofort klar. Diejenigen, die sagen, dass wir die Raketenabwehr in Europa aufgeben, haben entweder was falsch verstanden oder berichten verkehrt. Denn so soll der neue Schild aussehen. US-Zerstörer der Aegis-Klasse, bestückt mit Abfangraketen, verteilen sich rund um Europa. Das System sei moderner, flexibler und würde bald auch auf dem Festland stationiert. Gespräche mit Polen und Tschechien über das neue System würden schon laufen. Das neue System können wir 5 bis 6 Jahre eher installieren als das ursprünglich geplante. Russland wollte immer, dass die Amerikaner den geplanten Raketenschild aufgeben. Das ist nun passiert. Doch die Botschaft aus Washington ist zweideutig. Der alte Schild kommt zwar nicht, dafür aber wohl ein neuer. Tja, und dieses Stück Weltpolitik wollen wir mit unseren Korrespondenten noch näher analysieren. Matthias Vornhoff in Washington. Warum hat sich Obama für diesen Strategiewechsel entschieden, gerade jetzt?
Ja, diese Entscheidung, die da heute getroffen wurde, enthält etwas weniger Wechsel, etwas weniger Change, als man auf den ersten Blick denken könnte. Denn das Raketenabwehrsystem wird ja nicht ersatzlos gestrichen, sondern es wird anders aufgestellt. Das haben wir gerade im Filmbericht gehört. Die Abwehrraketen gehen erstmal auf Schiffe. Das heißt, das Ganze ist mobiler, weniger verwundbar. Es soll auch weniger kosten. Das sind die Argumente, die US-Präsident Obama heute genannt hat und auch sein Verteidigungsminister Robert Gates. Aber man darf schon sagen, es gibt auch so etwas wie eine, nennen wir es mal, erwünschte Nebenwirkung. Die nämlich, dass man in einem Konflikt mit Russland hier wirklich eine Lösung herbeiführen kann. Russland war extrem vehement gegen die Stationierung, gegen die feste Stationierung von Raketen in Polen, einem ehemaligen Warschauer Paktstaat. Und jetzt hat man hier eine Tür aufgemacht, symbolisch, indem man zwar beim Raketenabwehrsystem bleibt, aber eben nicht fest stationiert. Und Obama hofft so, mit Russland ins Gespräch zu kommen. Er braucht Russland für atomare Abrüstung, für Erfolge dort und auch um den Iran einzudämmen. Also auch wenn es heute niemand laut sagt in Washington, mit einem Auge hat man bei dieser Entscheidung nach Moskau geschielt. Und Anne Gellinek in Moskau, wird man diese Entscheidung wohl zunächst auch durchaus mit Genugtuung zur Kenntnis genommen haben? Ja und nein. Präsident Medvedev hat heute Abend die Erklärung von Obama begrüßt. Er hat gesagt, die Zeichen stünden nun auf Dialog und Zusammenarbeit und er, Medvedev, sei auf jeden Fall dazu bereit. Natürlich feiert der Kreml Obamas Rückzug auch als eigenen Erfolg, als Erfolg der eigenen Politik. Man werde nun in Washington wieder als Partner auf gleicher Augenhöhe wahrgenommen. Es gibt aber auch kritische Stimmen hier in Russland, die kommen in erster Linie von Militärs und Experten, die sagen, man wisse ja noch gar nicht, wie dieses neue Raketenabwehrsystem aussehe und ob es wirklich keine Bedrohung mehr für Russland darstelle. Eins draufgesetzt hat noch der russische NATO-Botschafter Rogozin, der gesagt hat, es sei keineswegs so, dass der Kreml nun Zugeständnisse machen würde bei der nuklearen Abrüstung. Denn schließlich hätten die Amerikaner ja nur einen eigenen Fehler jetzt endlich korrigiert. Also es wird sein wie immer, die Details werden noch spannend. Dankeschön nach Moskau und Washington. This is the show that takes a 360 spin on the day's best stories on CNN. This is the hour we connect the world. I'm Becky Anderson in London for you. The Obama administration makes good on its promise to hit the reset button on relations with Russia. Well, tonight we look at whether the US can expect to get anything in return. Also coming up, security forces kill another top Al-Qaeda operative. We examine possible connections with other terror leaders taken out of action. And answering the call to duty, our Women in War series closes out this week, travelling to Israel, a country breaking ground in gender equality for decades. First up, the decision to scrap controversial US missile bases is provoking huge and varied responses across Europe. The move stunned Poland and the Czech Republic, each counting on US involvement in their security. But Russia is thrilled. Sarah Smith explains how this could alter the complex, tense relationship between Moscow and Washington. 3, 2, 1, mark. Shooting enemy missiles out of the sky has long been the plan for how America would deal with nuclear threats from Iran or North Korea. But now comes a sharp U-turn, as America announced they do not need an anti-missile shield stationed in Eastern Europe. As Commander-in-Chief, I'm committed to doing everything in my power to advance our national security. President Obama says he does believe Iranian nuclear weapons pose a great threat. He just doesn't think American bases in Eastern Europe will meet that threat. The best way to responsibly advance our security and the security of our allies is to deploy a missile defense system that best responds to the threats that we face and that utilizes technology that is both proven and cost-effective. In other words, smaller, cheaper defensive missiles like the SM-3 based on American warships are the answer. Especially as recent intelligence says Iran's not developing long-range rockets, but moving rapidly towards short and medium-range missiles. George Bush's plan to station 10 interceptor rockets in Poland, linked to a radar station in the Czech Republic, was welcomed by those new Europe countries. They saw it as a defence against their dominant neighbour, Russia.
But the Russian leadership have always viewed the bases as a direct threat to Russian security. I'd like to welcome you all and to wish you success. When Obama met President Medvedev in July, he announced a missile defense review, and he won Russian support for American efforts in Afghanistan. But Obama wants much more. He needs Russian support for meaningful sanctions against Iran if they refuse to abandon their nuclear program. And the two men must shake hands on a new nuclear arms reduction treaty by December. We want to reset our relationship. No wonder Secretary of State Hillary Clinton promised to try to reset relations with Russia. The administration insists this decision had nothing to do with Russia and everything to do with Iran. But in fact, the two are indivisible. The US have already announced they will join direct talks with Iran on the 1st of October. And although the Iranians insist their nuclear program is not up for negotiation, the Americans would really love to go into those discussions with the threat of serious sanctions, ones that are supported by Russia, in their back pocket before it's too late. We are all concerned about Iran running out the clock on us on their nuclear program. But our view is there is still time for diplomacy and, I might say, sanctions to persuade the Iranians that their security will be diminished by going down the track of nuclear weapons rather than enhanced. Preventing Iran from developing a nuclear weapon rather than defending against one is the ultimate aim of today's announcement. But not everyone is convinced it will work. This ill-advised decision does little more than empower Russia and Iran at the expense of our European allies. Obama is just rewarding Russia for its intransigence, say his opponents, and he is taking a gamble. Will Russia choose to reciprocate? Well, the White House insists no deal has been done yet. Sarah Smith, Channel 4 News, Washington. Well, as you can imagine, Moscow is welcoming this decision. Russian President Dmitry Medvedev called it a responsible approach, saying it put into practice an agreement made with Mr. Obama earlier in the year. Well, Eastern European leaders say they accept the decision. The Polish Prime Minister says an alternative strategy should not affect the security of Poland. Well, his Czech counterpart, Jan Fischer, says he got assurances the strategic cooperation with the US would continue. Well, our next guest thinks that there was never a serious threat and little necessity for that missile shield in the first place. Eric Margolis, one of our big thinkers, joins me now from Toronto. Eric, have a listen to this. I want our viewers to hear this because leading Senate Republican John Kyle calls the decision, quote, dangerous and short-sighted. He says not only does this decision leave America vulnerable to the growing Iranian long-range missile threat, it also turns back the clock to the days of the Cold War when Eastern Europe was considered the domain of Russia. I hear charges of Obama the appeaser are doing the rounds, sir. Your thoughts? Well, appeasement is absolutely the wrong word. This is what Obama did was intelligent and it was logical and very beneficial. Iran has no missiles. It has no nuclear weapons, according to the U.S. intelligence. It has no missile that goes further than 1,300 miles. It has no long-range missiles, certainly no ICBMs. There was no reason to build an anti-missile system in Europe. All it did was enrage the Russians, and it was seen as very provocative by Moscow. So Washington was enraging Russia, which has thousands of warheads pointed at the United States, for fear of Iran, which has no warheads pointed against the United States. It absolutely made no sense, and it was just rubbing salt into the wounds of U.S.-Russian relations. All right, well, let's back up a little bit, because President Bush, of course, was absolutely determined to push ahead with this. So has Obama effectively taken a punt here and said who would he rather less, or upset less, as it were, the Russians or the already friendly allies of the Czech Republic and Poland? Well, the Russians for sure, because the Czechs and the Poles, God bless them, will have to go along with whatever the U.S. decides to do. They saw this system as just another U.S. guarantee that the Russian bear wouldn't be back. But those were the governments of the Czech Republic and Poland. Surveys that I saw showed that the popular opinion in these countries thought it was pretty much a bad idea and was going to needlessly antagonize the Russians. What does the U.S. benefit
out of this? Well, certainly a major improvement in relations with Russia. You know, the U.S. and Russia came into a very dangerous confrontation last year over Georgia, and a needless one, too. The U.S. again was probing around in Russia's backyard, getting the Russians very angry, sending warships into the Black Sea off the Russian coast. It was a very scary scenario. This thing will be improved now. I think Georgia will be forgotten or at least toned down. And the U.S. can go back to talking about missile reduction with Russia. And as you said earlier in the program, addressing key issues of American concern, North Korea, trying to tighten sanctions on Iran, which Russia has already said it won't do, but may. And of course, the U.S. needs Russia to supply its increasingly beleaguered troops in Afghanistan. So suddenly, Central Europe has diminished in importance. All right. Briefly, we haven't got any reaction from Iran as of yet, but will this move encourage Russia to get with the program, as it were, so far as the U.S. is concerned, on these sanctions? Do you think you've alluded to that, but your thoughts? The Russians know exactly what the Americans are trying to do. As usual, they're 2 moves ahead in this chess game. And where they may make some concessions to the U.S., I would be surprised. It's not impossible, but I'd be surprised if they join very tight punishing, crushing sanctions against Iran, or, in fact, an attack against Iran, which is being widely discussed in Washington once again. Eric Margolis, one of our big thinkers, as ever. A pleasure to have you on the show. We thank you very much indeed for joining us. You're with Connect the World, of course. And you... It's 7 a.m. in Washington, midday here in London, and midnight in the Samoan capital of Apia, where we're still getting reports of the devastation left in the wake of the Pacific tsunami. More than 100 people are dead, but that number may well rise. Waves measuring, in some cases, 6 meters high, have flattened whole villages on the islands of Samoa, American Samoa and Tonga. President Barack Obama has declared a major disaster in American Samoa, enabling federal funding to be made available to the victims. In the last half an hour, we've had reports of a separate earthquake, this time off the coast of Sumatra. The U.S. Geological Survey put the strength at 7.9. Shaking could be felt in the Indonesian capital, Jakarta. That's several hundred miles away, and in neighbouring Singapore and Malaysia. There were no immediate reports of injuries. Now let's take a closer look at the South Pacific region affected. The Pacific Tsunami Warning Centre said the quake struck at 17:48 GMT on Tuesday with a magnitude of around 8. The Samoa Islands comprise 2 separate entities, the nation of Samoa and American Samoa, a U.S. territory. The tsunami also struck Tonga, where a government official says at least 6 people have been killed and 4 more are missing. Other reports say the figure could be as high as 10. Peter Biles reports. The earthquake struck in the early morning. The tremors are said to have lasted for several minutes. A series of tsunamis followed as huge walls of water crashed ashore. Scores of people are reported to have been killed. In American Samoa, the initial relief efforts were seriously hampered. When the tsunami struck, a major connecting bridge in the middle of our bay area was destroyed, and the efforts to get people from one side of the bay to the other was heavily compromised because of that. These photographs were taken just a couple of hours after the tsunamis, but this was not the worst of the damage to have occurred. Several villages nearby are said to have been badly hit. There was little time to escape. Dozens of people are reported to be missing. Local radio stations have been trying to provide vital information. Most of the people living down in the low-lying area around the capital of Apia, they're all moving up to the high grounds, and it's very crowded up here at the National Hospital, where most of the injured and the dead people are being brought to. And the Ministry of Health are also doing a lot of medical treatment and providing help for those who are being pulled in. A tsunami warning for the Pacific was issued after the earthquake. Experts in Hawaii said it struck at a depth of 20 miles. The energy in the deep water is stored in the whole water column, even though it's miles deep. All of that water is moving, and so in the deep ocean, the height of the wave is actually pretty small. But when you get near shore, you're compacting all that energy
into much less water, and the height of the wave grows. As far away as New Zealand, people began moving to higher ground after the initial alert, but the authorities later cancelled the Pacific-wide warning. Nonetheless, the damage in places has been extensive, though it could be some time before the full scale of the devastation becomes clear. Peter Biles, BBC News. Well, Lisa Owen, a reporter from TVNZ, who's in the Samoan capital Apia, gave us this update. There are many stories coming out about local heroes who went back to rescue people. Air New Zealand has sent over blankets, toiletries and items of clothing to help with people who are in temporary shelters. The New Zealand government and the Australian government had already called and offered whatever service they can, and an Orion was sent from New Zealand to do an aerial survey to get an idea of how extensive the damage is. People felt the earthquake, and there was a tsunami alarm, a local alarm that goes off which warns people to move to higher ground. And local people tell me that folk did that in an orderly fashion here in Apia, but south, in the southern part of the island, which is where the main damage is, along all the resort beaches there was very little warning. I spoke to a Kiwi father who was on the beach with his children, and he said they felt the earthquake, but they had no idea what was coming next until he looked out at the ocean, and he said it was like someone had sucked in all the water in the reef, and he thought to himself, hang on a minute, something is not right here. And he said he told his kids to run for the hills. There was actually a British man, a tourist, who was running with them, and they managed to scramble up a cliff. Some people weren't lucky as they were, following behind them. Some of them weren't fast enough, and the wave did take them. The British tourist, I'm told, suffered a punctured lung. They sat there up on the cliff. They were the lucky ones. Also, a Kiwi surfer I spoke to was actually out in the waves when this happened. He managed to work out what was going on and beat a hasty retreat back behind the wave that was coming in and causing the destruction. He's a lucky man, just gone on a plane here at the Apia airport, heading home to safer waters. Lisa Owen, BBC News, Apia. Again, you're seeing footage of the erection of the Soyuz rocket on the launch pad at Baikonur that took place on Monday, one day after the Soyuz TMA-16 spacecraft was mated to its booster rocket. And again, the completion of the hoisting by hydraulics of the rocket to its vertical position. The launch gantry towers then closed around the rocket in a clamshell-like fashion to provide access by the various technicians at the launch pad to the rocket itself to hook up power lines and fuel lines for the Soyuz's 3 stages. And a good view of the flame trench at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. Now back to a live view of the Soyuz TMA-16, fully fueled, launched now 38 minutes away. Once launched, Max Sarayev as Soyuz commander and Jeff Williams as the onboard Soyuz flight engineer will oversee several orbital correction burns using thrusters on the spacecraft, adjusting its altitude relative to that of the International Space Station. After docking and hatch opening on Friday, the new crew will receive several days of handover and orientation from the current crew, Expedition 20 Commander Gennady Padalka and flight engineers Mike Barrett, Nicole Stott, Roman Romanenko, Bob Thirsk, and Frank DeWinna. Padalka and Barrett have been on board the International Space Station since arriving in their Soyuz capsule on March 28th. Romanenko, DeWinna, and Thirsk joined them 2 months later in their Soyuz spacecraft on May 29th, inaugurating the first ever 6-person resident crew aboard the International Space Station.
Stott joined the Expedition 20 crew on August 30th, arriving aboard Discovery on the STS-128 mission. She will remain aboard with the Expedition 21 crew until her scheduled return to Earth in late November with the crew of Atlantis on the STS-129 mission. Williams and Sarayev will mark the transition to the Expedition 21 crew upon their arrival on the Soyuz TMA-16. Following a 9-day handover, Padalka and Barrett will leave the station along with La Liberté, marking the transition of Belgian astronaut Frank de Winne from flight engineer to station commander, making him the first astronaut from the European Space Agency to command an expedition crew. One spaceflight veteran and 2 rookies make up this Soyuz crew today to the International Space Station. This will be NASA astronaut Jeff Williams' 3rd trip to the station, his 2nd trip aboard a Soyuz. In May of 2000, Williams, who is 51 years old and a retired Army colonel, served as the flight engineer and lead spacewalker on STS-101, the 3rd shuttle mission devoted to space station construction, which included Williams' first spacewalk lasting almost 7 hours in duration. Williams next traveled to the International Space Station 6 years later aboard Soyuz TMA-8 with Expedition 13 commander Pavel Vinogradov and Brazilian Space Agency astronaut Marcus Pontus. Williams spent 6 months aboard the station, where he performed 2 spacewalks, saw the arrival of 2 space shuttle missions, the resumption of construction of the orbiting laboratory, and the restoration of a 3-person crew after the arrival of European astronaut Thomas Reiter in July 2006 aboard the STS-121 mission. Cosmonaut Max Sarayev, a 37-year-old Russian Air Force colonel, is making his first flight into space aboard the Soyuz vehicle today. Sarayev has logged more than 500 hours of flight time in several kinds of jet aircraft. He was selected as a test cosmonaut candidate of the Gagarin Cosmonaut Training Center Cosmonaut Office in December 1997 and served as a backup crew member for Expedition 19. And this is the first flight into space, of course, for Canadian Guy La Liberté, the 50-year-old founder of the circus entourage Cirque du Soleil, flying to the station for a 9-day visit as part of a commercial agreement between Space Adventures and the Russian Federal Space Agency. His arrival on the ISS marks the first time in a 1-year period in which 3 Canadians have visited the station, the first coming with the arrival of Bob Thirsk aboard Soyuz TMA-15 in May, the most recent being the visit of Julie Payette aboard the shuttle mission STS-127 on the shuttle Endeavour in July. La Liberté will return to Earth with Padalka and Barrett on the Soyuz TMA-14, with landing planned for the night of October 10th U.S. time on the barren steppe of Kazakhstan. This mission launches today under the call sign Cephe, the Russian word for Cepheus, the king of Ethiopian Greek mythology and a constellation in the northern hemisphere. The Soyuz mission patch, designed as part of a children's competition held by the Russian Federal Space Agency based on artwork provided by a 14-year-old from Russia's Orenburg region. The talisman that you will see hanging over the commander's seat during ascent from in-cabin views that we expect to receive is a toy lion belonging to Max Sarayev's daughter. In the last couple of hours since the crew boarded the Soyuz vehicle, some of the countdown milestones have included activation of systems for health checks of the radio communications system, the thermal control system, and the critical motion control systems on the Soyuz vehicle. You're looking again at a live picture of the Soyuz, now just 33.5 minutes from launch. Observing launch preparations at Baikonur is a NASA contingent that includes Public Affairs Officer Josh Byerly, who has been at the launch site since Sunday. He filed this report from the Baikonur Cosmodrome a short time ago. It is a sunny and gorgeous day here at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, where Max Sarayev, Jeff Williams, and spaceflight participant Guy La Liberté are going through their final preparation for today's launch. The crew arrived at the launch site a little before 11:30 p.m. Central Time and are currently inside their spacecraft, working through the final procedures leading up to their launch at 2:14 a.m. Central. There is quite a lot of tradition that surrounds these launches, and Sarayev, Williams, and La Liberté have been busy during the last few days leading up to today's liftoff. They conducted their crew news conference yesterday with media from around the world. They also signed the doors to the rooms they were staying in here in Baikonur shortly before departing to go get suited up. The land here in Baikonur is extremely vast and flat, and it's hard to get a sense of scale when looking at the rocket out on the launch pad. But make no mistake, this is a powerful spacecraft, with the first stage delivering around 200,000 pounds of thrust.
The Soyuz rocket and capsule have a long and storied tradition stretching all the way back to 1961, when Yuri Gagarin lifted off from this very same launch pad. Sarayev, who is the Soyuz commander, is strapped into the middle seat. Williams, who is the flight engineer and will soon become commander of the International Space Station, is strapped into the seat to the left of Sarayev. Spaceflight participant Guy Laliberté is sitting on the right. Watching the launch here in Baikonur is a NASA delegation that includes Administrator Charlie Bolden and United States Ambassador to the Russian Federation John Byerly. Also watching is Jeff Williams' wife and 2 sons, as well as several family friends. Sarayev, Williams, and Laliberté will spend the next 2 days on board the Soyuz, conducting several course correction burns as they head toward the International Space Station and get ready for Friday's docking. Meanwhile, the members of Expedition 20 on board the station are making preparations for the arrival of their new crewmates, and Commander Gennady Padalka and Flight Engineer Mike Barrett are preparing for their journey home, which will take place on October the 11th here in Kazakhstan. Guy Laliberté will return home as well with Padalka and Barrett. Once the Soyuz lifts off, it will be monitored by a series of ground stations stretching from here in Baikonur all the way toward the borders of Russia and China. It takes almost 9 minutes for the spacecraft to reach orbit, at which point its solar arrays will be deployed and its navigational antenna will begin operation. Teams at the Russian Flight Control Center, as well as Mission Control Houston, will be monitoring the flight as the crew heads toward the station. So with that, we are now less than an hour away from the launch of Expedition 21 to the International Space Station, and all is looking well. Reporting live from the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, I'm Josh Byerly. Now back to you in Mission Control. Thank you, Josh. It's been a busy day at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan. A lot of activities involving the Expedition 21 crew and the spaceflight participant. The crew was awakened about 5:45 p.m. Central Time last night, about 8.5 hours prior to launch. The crew then participated in final traditional and required pre-launch activities. The first of those activities, as you can see here in the video that we're rolling, involved Soyuz Commander Max Sarayev and his crewmates signing the doors to the rooms that they stayed in at the Cosmonaut Hotel, the crew quarters just outside the front gates of the Cosmodrome itself. The signing of the doors, a time-honored tradition. So each of the crew members signing their names and the dating of those doors. Next was Jeff Williams, the flight engineer who will become the Expedition 22 commander in early December, following the departure of Roman Romanenko, Frank Dewina, and Bob Thirsk from the International Space Station. Okay. You're sitting even before having a glass of champagne. The crew in a very jovial mood, very relaxed, and there is Cirque du Soleil founder Guy Laliberté with his trademark, his red clown nose that he has been wearing during most of the photo opportunities that have involved the crew over the past couple of weeks. Again, signing his name and his trademark sunshine face on the door that he stayed in at the Cosmonaut Hotel. This is the artist's room. Mainly impressionists. After receiving a traditional blessing of holy water from a Russian Orthodox priest, the crew then made their way out of the Cosmonaut Hotel down the walkway that was ringed by members of the news media, family, and well-wishers to say goodbye to the crew as they made a short walk to the bus that they boarded for the 40-minute ride inside the Baikonur Cosmodrome to the Site 254 Integration and Suit-Up facility. The bus departing the front gates to the Cosmonaut Hotel with an escort and a motorcade taking them on the ride into the Site 254 integration facility, which we are inside now. Again, watching some of the activities from earlier today as the crew don their Sokol launch and entry suits, assisted by technicians from Roscosmos and RSE Energia, as they prepared the crew with their communications caps. This prior to the suit-up facility
The crew separated by a pane of glass for quarantine purposes from VIPs, family, and guests, as they individually went one by one into pressure checks to make sure that their suits are airtight for the ride into the vacuum of space aboard their Soyuz TMA-16 spacecraft. Guy Laliberté and his backup, Barbara Barrett, and then the crew, Sarayev and Williams, with their respective backups behind them, Alexander Skvortsov and Shannon Walker behind Jeff Williams, receiving final words of encouragement and well wishes from Anatoly Permanov in the middle with his back to the camera, the head of Roscosmos, Vitaly Lapota, the head of RSC Energia on the left, and on the right, and you'll see him again, NASA Administrator Charles Bolden making his first trip to the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, where he was reunited with cosmonaut Sergei Krikalev, who was his crewmate when Bolden commanded the shuttle Discovery on the STS-60 mission, Krikalev becoming the first Russian cosmonaut to fly on a space shuttle. We had a beautiful last night. We had a great sunset, and we checked guys' knowledge of Russian, and it's excellent. Only? For some reason you put that red nose on your microphone. Why would you do that? Yes, put it back in place. There we go. Well, guys, we have a new NASA administrator, Mr. Bolden. We're very happy to greet him here at Baikonur. This is his first visit to Baikonur, and that's why I'm gladly giving the microphone to him. Very best of luck. I bring you greetings from all of us at the NASA team back in the States and around the world. And I think it's really, really important for all of us to be with you in spirit. It's been great meeting your family and your friends. You have a tremendous group here, and Maxine, seeing your daughters, it's just incredible. Jeff, your family, they're excited about being here. So we'll be with you all in spirit. I wish I were going with you, but that's not going to happen. And we'll be here when you come back. So best of luck. Thank you. We always try to make sure that we have at least one experienced crew member, and that's why we have the cosmonaut instructor in the crew. That's how we call them. And Jeff, in this case, this is you, and we wish you also best of luck, and we're sure that everything will be perfect. Thank you. Thank you. Mr. Perminov, I just want to say, I think on behalf of all of the American people, how proud we are of our team, of our crew here, Barbara, и нашим российским коллегам, друзьям. And for our Russian colleagues and friends, we wish the most successful mission. We are going to work, and I believe we are ready for work. I just wanted to thank everybody, every person who made this mission possible. Made this possible. We know all the work around the world and the partnership that put together, and we get over. We're ready. I would like to say thank you again and to everybody who has supported me. And I promise I will plant as much as possible nose clown in space, so it will be not only brilliant stars, but colorful stars in the future. Mr. Chairman of the State Commission, the crew is ready for the mission. This was the traditional walkout of the crew for its final salute to Anatoly Permanov, the head of Roscosmos and the head of the Russian State Commission, in the parking lot outside of the Site 254 integration facility.
The crew then boarded the bus for the short trip to the launch pad. You're now seeing the video again. This was about 2.5 hours ago as the bus carrying the crew, Max Sarayev, Jeff Williams, and Guy Laliberté, arrived at the launch pad. The crew being helped in those bulky Sokol launch and entry suits to the stairs, to the elevator that carried them the short distance up to the hatchway to the Soyuz TMA-16 capsule. Back live now. You're looking at the Soyuz rocket on the launch pad at the Baikonur Cosmodrome in Kazakhstan, now just 21 minutes away from the launch of the next residence to the International Space Station. The Soyuz capsule sitting high above the 3 stages of the Soyuz booster, which are liquid-fueled with kerosene as the propellant. The first stage has 4 liquid engines strapped to the side of the core vehicle. Each will burn for about 1 minute 58 seconds before they are jettisoned. The core engine of the first stage also serves as the second stage and continues to burn until the 4-minute 58-second mark into the flight. The third stage has a single engine that will burn for about 4 minutes and 2 seconds, shutting down at the 9-minute mark of the flight. At that point, the Soyuz will be placed in its preliminary orbit of about 143 by 118 statute miles. About 30 minutes ago, an onboard timing device was initiated by the ground controllers at Baikonur, controlling the final major events leading up to liftoff, now just 20 minutes, 20 seconds from now. This type of Soyuz launch vehicle has been used in various configurations since the beginning of Russian spaceflight. Its first use as a crew transport vehicle took place in 1967. Today, the Soyuz stands ready to launch Jeff Williams and Max Sarayev toward their home for the next 6 months. On the launch pad at Baikonur, the countdown is proceeding on schedule for liftoff just 5.5 minutes from now. At this point in the countdown, the Soyuz's first stage steering jets are in the ready-to-launch position. Ground commands have been received from the rocket indicating that all primary and backup systems are ready for launch. Launch control also reporting that the range at Baikonur is clear. The Soyuz rocket is ready to begin its journey to the International Space Station. Just 5 minutes, 15 seconds until launch. Once again, you're back inside the cockpit looking at Max Sarayev, the Soyuz commander, about to embark on his first flight into space. To his left, on the upper portion of your screen, NASA flight engineer Jeff Williams, about to begin his 3rd trip into space, his 2nd trip aboard a Soyuz rocket. First as flight engineer for Expedition 21, then as commander of Expedition 22, Sarayev and Williams to spend a half year in space. Onboard systems have now been switched to internal control. Soyuz Commander Max Sarayev's cockpit displays and controls have been activated. Soon the crew members will close the upper visors on their helmets, putting them on suit oxygen, and the launch key will be inserted in the launch bunker into the ready for launch position. T-minus 4 minutes and counting. The weather at Baikonur today just could not be more perfect. A cloudless sky, temperatures in the upper 70s. About 15 seconds from now, the engine combustion chambers on the Soyuz rocket will undergo a nitrogen purge to prepare them for main engine start. In the upper right-hand portion of your screen, that toy, the talisman hanging over Max Sarayev is a toy lion, again, a gift from Sarayev's daughter,
That is a tradition inside the Soyuz cockpit that the commander selects a mascot for launch and landing operations. We're now at the T-minus 3-minute mark. About 30 seconds from now, the tanks and the booster, the Soyuz booster, will be pressurized for flight. That gantry tower that you see on the left side of the Soyuz vehicle is one of two such umbilical towers that will move away from the body of the Soyuz rocket. The first of the two umbilicals will fall away at the T-minus 1 minute mark. The second umbilical will be retracted at about the 15-second mark before launch. 2 minutes, 25 seconds until launch. The booster now being pressurized for flight. All systems are go for launch. Inside the 2-minute mark, about 50 seconds from now, the Soyuz will be placed on internal power and the automatic launch sequencer will be activated. Coming up on the 1-minute mark until launch. The Soyuz now on internal power. Again, the automatic launch sequencer has now been activated. We should be seeing the first umbilical tower separating from the booster. This is ground control. Go ahead. The first umbilical now being retracted, T-minus 30 seconds. The second umbilical will retract just moments from now. There it goes. We have a go for main engine start. Intermediate, main, and We have main engine start. liftoff. Engines at maximum thrust. And liftoff. Liftoff of the Soyuz rocket as Jeff Williams, Max Sarayev, and Guy Laliberté begin their journey to the International Space Station. Nominal. The first and second stage. Good pitch program according to flight controllers. The Soyuz heading toward a link up with the International Space Station 2 days from now. 30 seconds. Launch vehicle parameters are nominal. Good first stage performance being reported. The Soyuz delivering 102 tons of thrust from its 4 boosters and its single engine. That first stage measuring 68 feet in length, 24 feet in diameter. 2 seconds. The pressure is normal. We copy and everything is nominal on board the Soyuz. Pitch and roll reported to be nominal by Russian flight controllers. How about the G's? 1 minute, 10 seconds into the flight, the velocity now 1,100 miles per hour. As on the simulator. Very well. Passing through maximum dynamic pressure. Clouds, so we can see you quite well. Excellent. About 20 seconds to go until the jettison of the 4 strap-on boosters. All systems reported to be in excellent shape.
Yes, it's prior to the separation. One 110. 120. We have separation. 2 minutes, 7 seconds into the flight, we have the jettison of the 4 strap-on boosters. The Soyuz now traveling 3,350 miles an hour. But now it's comfortable again. The pattern called the Star of Korolyov, now evident as the boosters fall away. It will start increasing once again. About 30 seconds from now, we should be hearing the confirmation of the escape tower and launch shroud jettison. The launch vehicle. Yes, we copy. We can observe. Confirmation now of escape tower and launch shroud jettison. Coming up on the 3-minute mark into the flight, the Soyuz traveling at a speed of 4,700 miles an hour. We have 180. Now a view of spaceflight participant Guy Laliberté in the right seat of the Soyuz vehicle. The Soyuz performing nominally, 3 minutes, 15 seconds into the flight. We can see you're showing us the thumbs up. As far as we can judge, it means you're feeling good. He just said super. Guy said he is very happy. The crew reporting back that it is in excellent spirits, heading uphill, 3 minutes, 50 seconds into the flight. The Soyuz second stage performing as advertised. This second stage 56 feet in length, 13.5 feet in diameter. A single engine providing 96 tons of thrust. So far. Yes, same here. Launch occurred at 2:14 and 42 seconds a.m. Central Time, 1:14 and 42 seconds p.m. at Baikonur. 4.5 minutes into the flight. About 20 seconds from the burnout of the core booster and second stage separation. We now have confirmation of second stage separation. The 4 liquid fuel engines have fulfilled their role for today, now dropping away. Third stage. 4 minutes of powered flight remaining. The Soyuz being propelled by the single engine of the Soyuz's third stage. This engine now providing 30 tons of thrust to burn for about 4 minutes. Second stage separation is complete, and we could feel the G's. All of the Soyuz systems performing perfectly. 5.5 minutes into the flight. I can see Williams. And we can see the lion. So everything is nominal. Yes, thank you. And we have 350. Other G's increasing. Yes, slightly increasing. Six minutes into the flight, the Soyuz now traveling at about 10,500 miles an hour. All systems performing perfectly. Maxim, are they reporting to you on their physical status? Yes, we are talking amongst ourselves.
We're sharing our impressions and our physical parameters. Coming up on the 7-minute mark, Max Sarayev, the Soyuz commander, in the center seat of the Soyuz. Copy. With Jeff Williams at the top of the screen on his left. Soyuz coming up on a velocity of almost 13,000 miles an hour, 7 minutes, 20 seconds into the flight. Once the third stage delivers the Soyuz to orbit and the module is separated, a series of pre-programmed commands will be executed to prepare the Soyuz for orbital operations. Those stored commands, called time tag commands, allow many of the Soyuz systems to be automatically activated by onboard computers. Eight minutes into the flight, all systems are operating perfectly. Parameters are nominal, and all systems are operating nominally. A few seconds from now, we'll have third stage cutoff and spacecraft separation. We wish you good luck. And we have third stage cutoff and separation. Separation contact. The Soyuz capsule and crew now safely in orbit. This is Moscow. Soyuz, this is Moscow. We have repress and antennas are deploying. Copy. Flight controllers at the Russian Mission Control Center in Korolyov outside Moscow confirming the deployment of the solar arrays and all the navigational antennas. A perfect climb to orbit for Expedition 21. Max Sarayev, Jeff Williams, Guy La Liberté, the Canadian spaceflight participant, now in their preliminary orbit. We don't have anything to report. Copy that. And ODR, yes, it's complete. Okay, close RPV and let's do the first measurement. In work. As you continue to watch in-cabin television of Max Sarayev and Jeff Williams in this view in the descent module, the middle section of the Soyuz spacecraft, the 6 crew members on board the International Space Station were just informed a few seconds ago by spacecraft communicator Jim Kelly here in the International Space Station flight control room of the launch of the new residents of the station. It will be a busy day on board the Soyuz with 2 rendezvous maneuvers planned to fine-tune the Soyuz's path to the International Space Station. There will be another rendezvous burn on Thursday, setting up for the terminal phase of the approach for docking on Friday morning. 2 days from now, a link up in space will take place high above Russia within sight of ground tracking stations. The docking on Friday set for 3:37 a.m. Central Time. Pressure in SR. And pressure is 861 in PO. And Maxim, please report the parameters per the table. Stand by, please.
Page 45. Parameter 17 is 17.6. Number 18, 16.7. Number 19, 265. Number 20, 1.0. Number 22 is 322. Parameter 23 is 322. Number 24 is 17.4. Number 25 is 17.4. And number 26 is... Flight controllers at the Russian Mission Control Center in Korolyov calling out spacecraft parameters to the crew on board the Soyuz following the launch at 2:14 and 42 seconds a.m. Central Time this morning. It was a flawless climb to orbit for Max Sarayev, Jeff Williams, and Guy Laliberté. 11 days from now, handover completed. The Expedition 20 crew of Gennady Padalka and Mike Barrett will board their Soyuz TMA-14, currently mated to the station's Pirs docking compartment, and will return home after 6 months in space, leaving Expedition 21 to oversee the ongoing research and operation of the space station. Guy Laliberté will return to Earth with Padalka and Barrett after 11 days in space and 9 days aboard the station. During its 2-month increment, Expedition 21 will oversee several key activities. In late November, flight engineer Nicole Stott is scheduled to head home with the STS-129 crew aboard Atlantis. That'll be the last use of the shuttle for station crew rotation. 2 weeks before that, a brand new Russian module, the Mini Research Module 2, or MRM-2, will be launched from Baikonur and docked 2 days later to the Zenith port of the Zvezda service module to provide a new docking port and a spacewalk airlock for the station. On December 1st, Roman Romanenko, Bob Thirsk, and Frank DeWinna will depart in their Soyuz TMA-15 vehicle, heading for a landing in Kazakhstan to complete their half-year in orbit. Jeff Williams and Max Sarayev will remain a 2-person crew on the International Space Station for 3 weeks until the arrival of Oleg Kotov, T.J. Creamer, and Soichi Noguchi just before Christmas in yet another Soyuz spacecraft. That will mark yet another transition, this time to the Expedition 22 crew under the command of Jeff Williams. In January, Kotov and Sarayev will conduct a spacewalk in Russian Orlan suits, outfitting the Mini Research Module 2, and will remove a Russian science experiment from the outside of the Russian segment of the International Space Station. Early in the new year as well, Williams and Sarayev will climb into their Soyuz vehicle and take a short ride to relocate the craft from the aft end of Zvezda to the new MRM-2, the first use of that new docking port. Another sliver of television in cabin from the Soyuz vehicle, just about to pass out of range of Russian tracking stations in Eastern Asia. Successful. Again, the crew is conducting its post-insertion activities. All of the solar arrays and navigational antennas have been deployed. The Soyuz in excellent shape, taking dead aim on the International Space Station for a docking on Friday morning at 3:37 a.m. Central Time. Within norm, acceleration 3. SKD activation 52 seconds, gained 28 meters. Return to the initial Argon 8.4 meters. Copy. Watching the station in SKA, confirming. Copy. Again, continuing to watch live footage from on board the Soyuz that is carrying Max Sarayev, Jeff Williams, and spaceflight participant Guy Laliberté. The spacecraft now 2.5 kilometers away from the station.
The visiting vehicle officer inside Houston confirming that the fourth impulse burn, there's a couple more to be done. That impulse burn has been completed at this point in time. The Soyuz continuing to fine-tune its approach toward the International Space Station. Once again, the TMA-16 spacecraft carrying the crew will be docking with the Zvezda service module. The other few ports on the Russian segment are busy as well. Tommy. The Pirs docking compartment has the Soyuz TMA-14 currently attached to it. That spacecraft served as the ride-up for Gennady Padalka and Mike Barrett. And as we mentioned earlier, will serve as the ride home coming up a little more than a week from now. Attached to the Zarya module is the TMA-15 spacecraft, which is the ride up and down for Frank DeWinna, Bob Thirsk, and Roman Romanenko. They will undock coming up in December. I'm wondering if you have a more permanent location where it'd be better stowed. Bob, thank you very much. And that is back in the airlock forward handrail around the place, the airlock forward handrail, and that is empty. Copy that, and we're going to check and give you an update. And thank you for the info. Thank you. The time 11:07:45 on time, no issues. 2 meters at 6:02. The crew is doing well. Confirming in the center of Oscar. The station. Copy. The Soyuz TMA-16 now under 2 kilometers from the station, continuing to close in at 6 meters per second. Houston Station, space to ground 1 for stowage. Go ahead, Frank. Yeah, I have some answers for the DPC questions or the daily summary questions. I have stowed the pivot fittings and the No. 2 5 components according to the stowage notes. I have a question for the foam though. The foam that was in this 1.0 CTB serial number 1010 Есть, was labeled. B1, B20, Москва. Как слышите, суд Москвы? Go ahead, Mission Control Moscow. Слышим. We read you loud and clear, how us. 40 degrees maneuver of the station. As you can see from the camera on board the Soyuz, the fly-around maneuver beginning now. Soyuz Commander Maksarev is at the controls. And as we mentioned earlier, the Soyuz will be using the Kurs automated rendezvous and docking system as it continues to close in on the International Space Station complex. Switching to 14, we already used that a few times, copy. GSO, restoration. Copy. Indicator blinking, awaiting SKD activation. At 25 seconds, we do have SKD activation. 2.5 meters. Deactivation 3.85 by 23.9. Copy. Return of the station to initial 8.3 millimeters from Argon. Copy.
Return of station Oscar, observing. The visiting vehicle officer there in Houston confirming that the fifth of the 6 impulse burns for the Soyuz has been completed. There's a 4.136 meter per second impulse burn. There's one more left as the Soyuz continues to close in on the station. It is now within a kilometer of the orbiting complex, continuing to close in at a rate of about 3 meters per second. Let's select format 44 in work. Activation of depot. Retrograde. Cameras on board the International Space Station now picking the Soyuz out of the sky there. You see it, the tiny dot on the horizon. It is now within a kilometer of the station, continuing to close in at about 3 or 4 meters per second. It will begin the station keeping maneuver here in just a few minutes, and then it will begin the final approach to the complex here shortly. From this view on board the Soyuz spacecraft, you can clearly see at the front left part of the screen there the Japanese HTV cargo craft, currently still docked with the Harmony node. You can also see the TMA-14 spacecraft and the TMA-15 spacecraft, both docked with the Russian segment. Back there almost in the crosshairs is the destination for the TMA-16 spacecraft. That is the Zvezda service module, which is currently awaiting the docking of Max Sarayev, Jeff Williams, and Guy Laliberte. 431 forecast 134. No issues with the system. The station is observed. Activation of depot. Copy. The visiting vehicle officer in Houston confirming that the Soyuz has entered its fly-around mode. This activity will take a little bit less than 10 minutes at that point. The Soyuz will enter a station-keeping mode, which will last a little bit less than 5 minutes, and then it will begin the final approach toward the Zvezda service module. Continuing to watch this Soyuz TMA-16 spacecraft with Max Sarayev, Jeff Williams,
and Guy Laliberté on the inside as they continue to close in on the International Space Station. They are currently 295 meters away from the complex as the west coast of Africa passes beneath them at an altitude of about 220 statute miles. The crew is doing well and monitoring the station OSK. Copy. The Soyuz spacecraft continuing its steady climb and approach toward the International Space Station. All of this activity being automatically handled by the Corps' automated rendezvous and docking system. Soyuz Commander Max Zareyev at the controls in case it is necessary for him to take over the flight of the Soyuz, but so far everything on track as expected. Zareyev, Williams, and Laliberté getting a good up-close look at their brand new home as the Soyuz continues to close in on the Zvezda service module, which you're seeing coming to view there. Mission Control Moscow. Go ahead. No issues with the system. We are monitoring the station, monitoring approaching to the SM docking port, and the crew is doing well. Copy. The Soyuz TMA-16 spacecraft now passing over Algeria along with the International Space Station. The Soyuz continuing its close approach with the International Space Station. It will be entering into a station-keeping position here in just a few minutes. It will hold that for about 4 minutes, and then it will begin the final approach toward the Zvezda service module. The Soyuz now 210 meters away from the station. The visiting vehicle officer in Houston confirming that the Russian flight control team will not require any station keeping from the Soyuz. So once this fly-around maneuver is completed, it will go ahead and give the go for the final approach with the Zvezda service module. So that should be coming up here momentarily.
Mission Control Moscow. Getting a good view now of the entire length of the International Space Station, the U.S. segment there on the left with the Kibo module and the Columbus Laboratory clearly visible, as well as the Japanese HTV cargo craft, which is currently docked with the Harmony node. You can also see the entire Russian segment there on the top right part of your screen with the Zvezda service module, which is the target for today's Soyuz docking. And HTV is great. Look at this. Oh, you can see. It's quite amazing at 25,000 kilometers. How two objects could be such a synchronization. Yeah. Soyuz TMA-16 spacecraft still in view of the station's external cameras, everything on track for the alignment with the Zvezda service module. Yeah, Soyuz will continue to swing around the backside of the station. It will get lined up with the Zvezda, and then the Russian flight controllers will go ahead and give the go-ahead for the final approach and docking, which is coming up here shortly. Yeah, so I'm still planning. It's interesting. Переходим на широкий угол. Принято, переходим. Широкий угол, да. R17. Широкий R7. 7. Широкий объектив УЗК. Перешли на шару. Принимаем. Наблюдаем. Есть у нас завкон. София, набираем 31. Причал. 3047 13. Набираем. 31 3047. The Soyuz TMA-16 spacecraft now beginning its final approach under the direction of the Corps' automated rendezvous and docking system. Again, the Soyuz commander, Max Sureyev, is at the controls in case he needs to take over during this final phase of the docking. But everything on track as the Soyuz continues to line up with the Zvezda service module, which is the aftmost portion of the Russian segment of the station. So we will continue to stand by and watch the progress of the Soyuz as Max Sureyev, Jeff Williams, and spaceflight participant Guy Laliberté edge toward the International Space Station. Your command for what? Даем исполнение. Даем исполнение. Даем исполнение. Переходим в прицеливание. Go ahead. Going to approach. Переходим в прицеливание. Going to approach menu, you mean? No, laughing.
Don't joke like this. Automatic, of course. Max, be serious. I am serious. Да. Набираем. We have 3000 47. Гена, уже мы еще не пристыковались, уже вырос. Gennady already aligned us. We haven't even docked yet. Набрал. He got the setting. Данные 130, да? Да, данные 120. 128. Взаимное движение 069. Decimal 69. Mutual. Включаем фары. Okay. Turn on floodlight 70. 17. Copy. Copy. Floodlight is on. Okay, we confirm. Floodlight is on. Copy. We have visual of the target. Данные 65. 65 and 034 motion. No issues with the system. Принято. Copy. The Soyuz TMA-16 with max array of Jeff Williams and Guy Laliberté continuing to close in on the Zvezda service module. Soyuz is still under the command of the Kurs automated rendezvous and docking system. Max Arayev continues to be at the controls in case he has to take over manual control, but everything is still under automatic control at this point in time as the Soyuz continues to close in on his target there at the back part of the station. Okay, the station is in the orbital coordinate system. Copy. Inaudible closed.
Confirm. Approximately 44 meters. Copy. Bless you. Bless you. Oh, man. The Soyuz TMA-16 spacecraft continuing to close in on the International Space Station now, making the final few meters as it closes in on the Zvezda service module. The visiting vehicle officer in Houston confirming that the Coors antenna has retracted as expected at a distance of about 38 meters away from the station. The spacecraft is now 30 meters away from the Zvezda service module and continuing to close in at a pretty good rate. Do you have a visual of the target? Confirm. Yes, it's right in the middle of the screen. Systems are nominal. $32, and here it's 2.5, 25 pretty much. The range is 25. If we judge by the cells and looking at the docking port, I would say it's approximately 25 meters. Okay, copy that. Approaching to 3 docking cells, about 20 meters, copy. Soyuz is now a little more than 20 meters away from the station, continuing to fine-tune its approach. Everything on track and aligned as expected with the Zvezda service module as Max Soreyev, Jeff Williams, and Gila Liberté get closer to their brand new home. Systems are nominal. The target is in the middle. Copy. The two spacecraft now orbiting about 220 miles above Kazakhstan, where they took off from about 2 days ago. I would correct it. Began this journey toward the International Space Station. The next phase of this, the docking, about to take place here within the next few seconds. Target is in the middle. Soyuz now easing in toward the Zvezda service module. Docking is now imminent as it makes the distance over these final few meters. Standing by for contact. Come on. Here we go. Here we go. Okay, contact confirmed. Contact confirmed with the International Space Station and capture confirmed. The Soyuz TMA-16 has officially docked with the International Space Station. Jeff Williams, Max Soreyev, and Gila Liberté have arrived. We're here. We arrived. We arrived. Congratulations, guys. Oh, please, stop joking. Be more serious, please, Gennady Ivanovich. We're not done yet. Page 85. Yes, we need to fill out... Words of congratulations now being exchanged between the crew of Expedition 21 and the flight team here in Russia. Once again, the Soyuz TMA-16 now docked with the International Space Station. That docking taking place at 3:35 a.m. Central Time as the two spacecraft passed over northeast Kazakhstan. That was 12:35 p.m. here in Moscow.
845 in the instrumentation compartment. Keep going. Mission Control Moscow? Yes, go ahead, this is Mission Control Moscow. Остаемся на зажатой передаче, правильно? Inaudible. Или можно отключить? Can we deactivate the transmitter? Please keep please repeat. Кнопка передачи зажата. Transmit button must be depressed. Okay, copy, it's depressed. Так, поехали. R7. R7. Дальше. Next R6. Здесь. Yes. R10. R10. Yes. Это. 我们都看到你了，都为你感到骄傲。儿子这两句。儿子说，儿子。爸爸妈妈，我和孩子都很好。明天我们迎接你凯旋归来，到机场去接你。I read somewhere that before you actually went into space, you told your son, who was 8 years old at the time, that you were just going on a business trip. It's a pretty big understatement. He was very young at that time, and I didn't want to disturb his studies. That's why I told him that. And actually, to carry out a space mission is like a business trip for us. It's our job. This simulator was built to simulate missions and various maneuvers. It has all the simulations, both visual and sound simulations. Astronauts can train on all the procedures here. It's exactly the same size as the spacecraft that they will take on real missions, the full size. All of this technology is, for the most part, Chinese-made, yes? Yes, it's developed by our center. And the rocket that you went up in, again, Chinese-made technology? Yes, it was made in China. Did you ever have any concerns? There are concerns with every flight or mission, no doubt about it. Being an astronaut is a very risky career. It's a long way from the days when Chairman Mao, and I think it was in 1957, complained that China couldn't put a potato into space, let alone a rocket. It's related to the development of an economy and the science in a country. At that time, in the 50s and 60s, we were not ready for a manned space program. Now, with China's development of technology and the economy, we are capable of carrying out the program. It's something that contributes to mankind, so China is making efforts in this direction. Has the economy been the key to China's very rapid progression into space? I think it is one of the factors. To a certain degree, space technology reflects a nation's overall strength. The development of space technology also promotes the development of other fields, and therefore improves the economy. What do ordinary Chinese citizens get out of all of this, the billions of dollars spent every year? It's not only to promote basic science research, it also improves the spirit of the Chinese people. For example, there are many ways to utilize space technology: weather satellites, remote sensing, disaster forecasting. These benefit the Chinese people. The success of China's manned space program unites the Chinese people and gives them confidence in China's development. It's made a huge contribution in this regard. They tell me that this part of the training is the worst, or certainly not the best of the training. Is that true? This is one of the toughest parts of the training. Every time the astronaut's face becomes distorted during this training. When you're inside, though, what's it like? What's the feeling in your stomach? How do you feel once you get inside this thing? The pressure is felt from your chest through to your back, especially when the pressure's at 8 Gs. It pulls the astronaut's face out of shape
and tears come out. It's a big challenge. Sounds like fun. Not fun. No, it's not. But this is the best way to experience the overload. Oh, so this is it? Astronauts sit on the chair to simulate the condition of when a spaceship takes off or returns to Earth. This is exactly the same feeling as flying. We use rotation chairs to prevent motion sickness. When you're in space, you have some dizziness. The rotation chair tries to change that and improve the situation. I'm a volunteer to show you how to training the vestibular function. Okay, okay. And then they what, spin him around like a... Okay, here we go. Now it is 180 degrees per second. Right. Sounds awful. And then we should move our head, roll like this. I'm actually getting quite sick watching him. It seems quite easy, right? But it's not so easy. No, it doesn't look easy at all. Now, I feel my whole body is rotating in every direction. And how long will this happen? How long will this go for? When we do this training, it's for about 15 minutes each time. 15 minutes spinning around like that. Right. It's very hard. If you have vascular dysfunction, you'll feel very sick or won't be able to eat for several days. They tell me there are lots of requirements to be an astronaut. Like you can't have teeth cavities and no scars and no bad breath, and you have to get your wife's permission. Is all of this true? Of course. Being an astronaut is a special occupation. We have many requirements, but none of that's scary. As for scars, it's not that you cannot have any scars, it just depends on where you have the scars. We have some requirement for genetic illnesses, and because it's a special occupation, family support is very important. Just go back to your childhood when you were a boy. From a very poor family, 6 kids, your father has an illness, your mother's supporting the family, and you want to drop out of school to help support the family. Tell me what your mum did to keep you in school and to get you to the point of being China's first man who conducted a spacewalk. I was born in a village in northeastern China in October 1966. At the time, my family was poor. When I went to high school and college, my father was very sick. Me and my parents, we felt that we only had each other to rely on. At the time, I really thought of giving up my studies. My mother chose to persist. In my village, my brothers, sisters, and I, all 6 of us, all graduated from high school. For an old lady in the countryside to have such views, I think she is a great woman. My mum also told me that no matter how hard it was for the family, I had to finish my studies. When I graduated from high school, got ready for college, and was about to leave my hometown, I chose again to give up because I thought my parents couldn't be without me. But my mum said that they would be fine. She told me I had laid such a good foundation. She said, "We are old and don't have many years to live, but you still have a long way to go. You must choose the best direction." Your story from your family, from poverty all the way through to your success. Do you think that that mirrors the story of China in a lot of ways? 30 years ago, I never thought I could become an astronaut today. I never thought I could be the first Chinese to perform a spacewalk. When I was in middle school, I wanted to work hard and get into a good university. At the same time, after I went into the military, after I became a pilot, I strived to become an outstanding pilot. And after joining the Astronaut Center, I kept trying hard to become an outstanding astronaut. I was chosen for the flight team of Shenzhou 5 and Shenzhou 6, and even though I didn't fly, I never gave up or felt discouraged. As an individual, one should have lofty goals. But how does one attain these lofty goals? It's through doing your everyday job. This is a quantitative gain. And when your quantitative gain reaches a certain level, there will be a breakthrough. You will reach your ultimate lifetime goal. When you came down to Earth after 14 orbits, 21 hours in space,
and they asked you, can you see the Great Wall from space? And you had to say no. You said that the next stage is this permanent space station. What about a manned Chinese mission to the moon? Because so far, everything that China's done in recent years seems to be straight out of the Apollo playbook. So is it only a matter of time before China sends a man to the moon? 包括刚才您提到的，去进行探月，要不要中国人去啊？ You mentioned lunar exploration, whether the Chinese should land on the moon. I think this has been the aspiration of the Chinese people. I think people are familiar with the story of Chang'e flying to the moon. The ancient Chinese had a longing for the moon. Nowadays, with technology developing, I think deep space exploration is also a trend. For example, our moon probe and soon-to-be Mars probe are all part of our plan. This also follows our development of technology. See, it's often said to me that, yes, China is 40 years behind the United States and to a certain degree the Russians as well. But there is an excitement and an energy here in this program, in your program, that the Americans have not had for a very long time. Would you agree with that? 那么作为我们中国来讲，我们在搞航天。 When China develops its space technology, we did draw on the advanced technological experience of other countries. So our starting point should be higher than that of the US and Russia. This starting point can hardly be compared to that of 40 years ago. So if you look at it that way, the 40-year gap doesn't exist. Of course, we are still in a primary stage, and there is a large gap between us and the big space nations, the US and Russia. So that is why we are working hard, making steady improvement in our technology. This is also a fact. On the issue of the United States and China, the head of NASA has often said that China is one of the closest challengers to the United States. Is that accurate? Is that true? Are you the biggest challenger to the United States right now? Or is that something that's being said for a domestic political audience? 我想呢，这个通过这种对我们国家的航天的这种关注。 The fact that people are paying attention to our space program shows the technological and economic progress our country has made. I think for the space program, it's more about seeking cooperation. That's what we're doing now. We are seeking cooperation with many other countries. Actually, our country hopes that we can carry out cooperation with other countries on the basis of mutual benefit and fairness. I don't think we are challenging anyone, but rather, as we develop, we seek cooperation, especially in the field of space technology. General Young, when you came back down to Earth after 14 orbits, 21 hours in space, and they asked you, can you see the Great Wall from space? And you had to say no. What was that like, actually having to end this myth that you could see the Great Wall from outer space? 当然，从孩提的时候，就有这种印象。 I think from when I was a young child, I had the impression that one could see our motherland's Great Wall from outer space. When I went on the mission and I didn't see the Great Wall, and the first question they asked me was, did you see our Great Wall? At the time, I said that I didn't see it. That's a fact. During the mission, every time I'd fly over our territory, I would look very closely, but I didn't see it. We are scientists, and science requires us to be thorough and seek truth from the facts. So I truthfully told them the situation. All scientists should seek truth from facts. Is it true that you once floated the idea of starting a communist branch, party branch, in outer space? I think this is a free choice. Astronauts from different countries have their own beliefs. So do Chinese astronauts. They have their belief. This is a freedom, as we are on a mission. I think everyone will approach the mission based on their faith. This is quite normal. So that's a yes. You need 3 people for a party branch?
So you need a space station. Special rules apply to this situation. Thank you both so much. It was fantastic.